Hello, hello, Chick. ওই ভয়েসটা আসে না কিন্তু। হ্যালো 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 ঠিক আছে। Hello, 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 Chick. Hello, hello. আমরা রেডি, আমরা কি শুরু করব? হ্যালো 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 ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখেন দেখেন দেখেন। হ্যালো হ্যালো, এটা আমার সামনের মনিটরে নাই, এখানে দেন। হ্যালো 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 ঠিক আছে। আর আমার অ্যাকোস্টিক গিটারটা সাইড ফিলে নাই, সাইড ফিলে আরো বাড়বে, সাইড ফিলে বাড়বে আরো। ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো Hello, Chick. Barbie. Hello, 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 Chick. Hello. Would you kindly refrain from taking your photographs now? It is a request from the district governor. I stand here at the request of the district governor, F.H. Arif. The program stands open now. This is a group of 7 which comes from the University of Dhaka. They're a new group known as Gan Kobi. Please refrain from taking photographs, kindly, otherwise we cannot start. We have about 100 people who are the real music lovers of Rotary. Give a hand to them. We start with 100 people and we present to you a new group of Dhaka University students, 7 boys and girls. They will be representing 7 legends of Bangladesh. They will be singing, talking to yourself. Please give them a hand. হাততালি এটা জোরে হলো না, আরেকটু হলে ভালো হতো। ওকে, সাহস মুস্তাফিজ। হ্যালো আরে শোনেন শোনেন দেশবাসী, আহা, আরে শোনেন শোনেন দেশবাসী, শোনেন দিয়াম গান কবির গানের কথা আজকা করিব বর্ণ। আজকের এই আসরে প্রথমে বন্দনা করি সৃষ্টিকর্তার নাম, প্রথমে বন্দনা করি সৃষ্টিকর্তার নাম। গুরু মুর্শিদ ময় মুরব্বী সবাই রে সালাম। ও ভাই, আরে আজকের এই আসরে হবে আরে গান কবির গান খেলা। আচ্ছা, আরে সবে মিলে চলো যাই এই বসন্তেরই মেলা।
নাচে হিলিয়া দুলিয়া বোধান পানি রে বোধান পানি রে ঢেকিতে পর দিয়া ঢেকি নাচে আমি নাচি হিলিয়া দুলিয়া বোধান পানি রে ছয় ঋতুর এই বাংলাদেশে নাও ভাইসা যায় চলাচল ছয় ঋতুর এই বাংলাদেশে নাও ভাইসা যায় চলাচল সেই তালেতে গান গাইয়া যায় গান কবি নাম গানের দল সেই তালেতে গান গাইয়া যায় গান কবি নাম গানের দল ছয় ঋতুর এই বাংলাদেশে নাও ভাইসা যায় চলাচল ছয় ঋতুর এই বাংলাদেশে নাও ভাইসা যায় চলাচল সেই তালেতে গান গাইয়া যায় গান কবি নাম গানের দল সেই তালেতে গান গাইয়া যায় গান কবি নাম গানের দল বৈশাখেতে হাল খাতায় আর জ্যৈষ্ঠে গাছে পাকা আম আষাঢ় শ্রাবণ বানের জলে নাওয়ের বাধা মুড়াইলা ভাদ্র মাসের পাকনা তালার আশ্বিন মাইশা কাশ ফুল কার্তিক আর অগ্রহায়ণ নবান্নেতে হয় আকুল পৌষ মাঘে খাজুর রসে রাঙা হইল বউয়ের মুখ পৌষ মাঘে খাজুর রসে রাঙা হইল বউয়ের মুখ বসন্তী বাতাসে সৈগ আসমান জমিন পূর্ণ সুখ বসন্তী বাতাসে সৈগ আসমান জমিন পূর্ণ সুখ পঙ্খী নাচে আমি নাচি কন্যা দিছে সুন্দর সাজ পঙ্খী নাচে আমি নাচি কন্যা দিছে সুন্দর সাজ গান কবিরা সরে দেখো বাদ্য বাজনা হইব আজ গান কবিরা সরে দেখো বাদ্য বাজনা হইব আজ এই দেশেরই ধুলা মাটি ও এই দেশেরই ধুলা মাটি 30 লাখ শহীদে খাটি এই দেশেরই ধুলা মাটি রবীন্দ্র নজরুল লালন ফকির হাসন রাজা আব্বাসে মুশকুল এই দেশেরই ধুলা মাটি বাউল করিম রাধারমন জালাল খা আর বিজয় আলিম চটকা পাল্লা হাটি আলি খাওয়াইয়া রোটান ইচ্ছে দিয়ার জারি সারি থামাইল কবি গান সেই তালেতে গাইয়া যায় আজ গান কবির গান সেই তালেতে গাইয়া যায় আজ গান কবির গান পঙ্খী নাচে আমি নাচি কন্যা দিছে সুন্দর সাজ পঙ্খী নাচে আমি নাচি কন্যা দিছে সুন্দর সাজ গান কবিরা সরে দেখো বাদ্য বাজনা হইব আজ 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 গান কবিরা সরে দেখো বাদ্য বাজনা হইব আজ
ওরে ওরে, এই দেখছস ওই উত্তর কোণায় তো মেঘ জমছে রে, বৃষ্টি আইব মনে হয়। কি রে ভাই এদিকে হারিয়া কালা মেঘ হ, কিষান করে বৃষ্টি মনে হয় ভরে। এই বৃষ্টি বৃষ্টি চলে আসছে, এই বসন্তকাল সামনে, বৈশাখ, ঝড় বৃষ্টি তো আইবই। দাওয়াই করছে মেঘ মেঘালি তোলাল পবন বাহাও ধীরে কানে বাওয়াও তুমি ও দেওয়া তোলাল পবন বাহাও ধীরে কানে বাওয়াও তুমি হারিয়া মেঘা পুড়িয়া মেঘা হারিয়া মেঘার নাতে হঠাৎ আসে দেওয়ার ছবি ও দেওয়া তোলাল পবন বাহাও ধীরে কানে বাওয়াও তুমি হাঙর কুমির বন্ধু আমার, নদী কিসের ভয়, শান্তারিয়া দরিয়া হব পার। ও কন্যা নদী কি কিসের ভয়, শান্তারিয়া দরিয়া হব পার। কালা শাড়ি পেন্দনে চাঁদর ভোখান সুবাসে গায়, শোনেকে শোনেকে সোনার কন্যা হে। ও কন্যা নাওয়ে দিছেন পাও, এখন তুমি কিসের বা ভয় খাও। শোনেকে শোনেকে ভাটে গায়া বলি তোমার আগে তুমি আমার সোনার বন্ধু ও বন্ধু কালাই কালা তো দেখি তুমি আমার প্রাণের সোনা হে ভাটির নামর ভাটি চলো নাওয়ে সোনার ধন, ধীরে চলো ধীরে চলো হে। ও নৌকা ধীরে আমার ঘর, ধীরে চলো সোনার নৌকা হে। চড়িয়া মানব গাড়ি, আরে যাইতেছিলাম বন্ধুর বাড়ি, চড়িয়া মানব গাড়ি, যাইতেছিলাম বন্ধুর বাড়ি আরে মধ্যপথে ঠেকলো গাড়ি, উপায় বুদ্ধি মেলে না। মধ্যপথে ঠেকলো গাড়ি, উপায় বুদ্ধি মেলে না। আমি টাকডুম বাজা, আমি টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল, আমি টাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল। সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের ঢোল, টাকডুম বাজাই। এই যে সম্মানিত রোটারিয়ানগণ, এটাই তো আমার দেশ নাকি? ধানের দেশ, গানের দেশ, কত রঙের গান, শুনলে জোড়ায় প্রাণ। আরে ভাই খালি কথা কইলে হইব, আমরা পরিচয় দেওয়ার লাগবে পরিচয় তো না? দেওয়া সবাই তো জানে না, অনেকে পরে ঢুকেছে। শুনেন, আমরা হইলাম গান কবি, গানে গানে এই বাংলাদেশের বাংলা গানের কথা কই। ও ভাই, আরে গানেই বন্ধুরে ডাকি, আবার গানেই প্রেমের ছবি আঁকি। পাবো বলে আশা রাখি, না পাইলে যাবো মারা, আর কিছু চাই না যে মনে গান ছাড়া। গ্রামের নওজওয়ান হিন্দু মুসলমান, গ্রামের নওজওয়ান হিন্দু মুসলমান, মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম আমরা, মিলিয়া বাউলা গানার খাটু গান গাইতাম। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। এই যে এত বড় একটা দেশ, চলেন গানে গানে পুরো দেশটা ঘুরে আসে। আচ্ছা,
প্রথমে ভাই সিলেটে যাই। আচ্ছা যাই। সিলেটে কে কে আছে একটু তার আগে আচ্ছা বললেন। এইখানে কেউ আছে সিলেটে বাড়ি? আছে এই আছে যে অনেকেই আছে। আচ্ছা সিলেটে কে কে আছে তাদের কথা একটু না বললেই না। সিলেটে আছে বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম। সিলেটে আরো আছে হাসান রাজা। সিলেটে আরো আছে শীতালং ফকির। আর আছে আমরা ধামাইল গান। তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে। তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে। মনে চায় প্রাণে চায়, মনে চায় প্রাণে চায়, দিলে চায় যারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে। তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে। আচ্ছা আপনারা সবাই ছোটবেলায় ছন্দ পড়েছেন না? ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গা পড়েছেন তো নিশ্চয়ই ছন্দ মনে আছে। তাহলে আমার সাথে একটু ছন্দ বলেন না আজকে। ধরেন কারো বাড়ি ওইদিকে উত্তরবঙ্গে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কারো আবার এইদিকে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান। তাহলে আমরা ছন্দটা এইভাবে বানাই, উত্তর থেকে দক্ষিণ মন হইল রঙিন, উত্তর থেকে দক্ষিণ মন হইল রঙিন। গানের মধ্যে তো মধু, আহা সাধু সাধু সাধু। কলজার ভিতর গাঁথি রাইহুম তোমারে, কলজার ভিতর গাঁথি রাইহুম তোমারে, সিনার লগে বাঁধি রাইহুম তোমারে ও ননাই রে, সিনার লগে বাঁধি রাইহুম তোমারে ও ননাই রে, কলজার ভিতর গাঁথি রাইহুম তোমারে, সিনার লগে বাঁধি রাইহুম তোমারে। আশায় আসি তোমারে লই বন্ধু মেখান সুখেরি ঘর, আশায় আসি তোমারে লই বন্ধু মেখান সুখেরি ঘর, সুখের বদল দুঃখ দিলা, সুখের বদল আরে দুঃখ দিলা, অনাহারণে ভালোবাসার নাম না দিলা, তুই কোন তো শুনবার ভালোবাসার নাম না দিলা। মধু হই হই বিষে হাওয়াইলা, মধু হই হই আরে বিষে হাওয়াইলা, অনহারণে ভালোবাসার নাম না দিলা, তুই কোন তো শুনবার ভালোবাসার দাম না দিলা। সাহস ভাই কি খোঁজেন? পারফরমেন্সের মধ্যে মোবাইল ফোন বাইর করছেন কেন? আরে আর আর বলিস না রে, একটা প্রশ্নের জবাব কতদিন ধরে খুঁজতাছি, তোরা তো জানোস। আজকে হঠাৎ করে মনে হইলো প্রশ্নের জবাবটা পাইতাছি না, মাথা তো আউলাই আছে। আমার মনে হয় কি এখানে তো অনেক মানিগুণী লোকজন আছে, এই জায়গায় তো দেশের সবচেয়ে মানিগুণী লোক এই জায়গায় আছে। সেটাই তো আমার মনে হয় আপনি প্রশ্নটা এখানে কইরা দেখতে পারেন। আচ্ছা আপনারা অনুমতি দিলে একটা প্রশ্ন করি, অনুমতি দিবেন? শুনি না তো, অনুমতি দেন। আচ্ছা আচ্ছা কোন দেখি, এই খাঁচার ভেতর অসীন পাখি কেমনে আসে যায়? গুগল রে জিজ্ঞাসি, গুগল কইতে পারে না। গুরুজি বলে গেছেন, তারে ধরতে পারলে মনো বেড়ি দিতাম পাখির পায়। একটা পাগলামি করে যাত্রায় এসে অজান্তে রে দৌড়ে গিয়ে, একটা পাগলামি করে যাত্রায় এসে অজান্তে রে দৌড়ে গিয়ে, আবার হরি বলে পড়ছে লুটে ধুলোর মাঝে, আবার হরি বলে পড়ছে লুটে ধুলোর মাঝে, ওরে মন ধুলোর মাঝে। তোরা কেউ যাস নে ও পাগলের কাছে, তোরা কেউ যাস নে ও পাগলের কাছে, তোরা কেউ যাস নে ও পাগলের কাছে। এই ভাই আমাদের গান তো শেষ হয় না ভাই। এই যে পিয়াস ভাই শুনুন আমার সাথে কথা বলেন। কি আপনিও এটা খেলবেন আমার মতো? আচ্ছা এই পাগলে আপনাগুলোকে একটু মিউজিক বাজাতে চাই, ওর লগে একটু বাজাবেন?
একটা শর্ত দিছে, সেটা হইলো কোনো মুখ ব্যবহার করা যাবে না, হাত ব্যবহার করতে হবে। আচ্ছা করেন, কি প্রশ্ন করবেন করেন। করবেন না? এই পাগলরা একটু একটু থামান, নাহলে তো পরের গান করতে পারতেছি না। আচ্ছা কম দেখি এবার। ও মাঝি রে, ও মাঝি রে, নাও সাইরা দে চালু রাইয়া দে, হে নাও সাইরা দে চালু রাইয়া দে, চল চলাইয়া চলুক রে নাও মাছ দইরা দিয়া চলুক, মাছ ধইরা দিয়া, মাছ দইরা দিয়া চলুক, মাছ দইরা দিয়া, হে নাও ছাড়িয়া দে পালু রাইয়া দে, হে নাও ছড়িয়া দে, পালু রাইয়া দে, চল চলাইয়া চলুক রে নাও মাছ দইরা দিয়া চলুক, মাছ দইরা দিয়া, মাছ দইরা দিয়া চলুক, মাছ দইরা দিয়া। ওরে উড়ালি বিড়ালি বাব নাবর বাদাম নরে, ওরে উড়ালি বিড়ালি বাব নাবর বাদাম নরে, আথালি পাথালি পানি ছলাক, আথালি পাথালি পানি ছলাক, ছলাতে চলে রে। ওরে চল চলাইয়া চলুক রে নাও মাছ দইরা দিয়া চলুক, মাছ দইরা দিয়া, মাছ দইরা দিয়া চলুক, মাছ দইরা দিয়া, মাছ দইরা দিয়া চোরা, মাছ দইরা দিয়া। ওকে চল নিয়ে কটা গান করো না। ওই আমার প্রাণ বন্ধু আসিয়া কাছেতে বসিয়া, প্রাণ বন্ধু আসিয়া কাছেতে বসিয়া, নয়নের জল আমার মুছিয়া দিবে, এমন সুদিন আমার কোন দিন হবে, এমন সুদিন আমার কোন দিন হবে। প্রেম কইরাছে নায়ক নবী, তার প্রেমের হিমা বিবি গো, আরে প্রেম কইরাছে নায়ক নবী, তার প্রেমের হিমা বিবি গো, তারে 18 সাল, তারে 18 সাল কিরায় খাইলো, তবু রহিমা ছাড়লো না দরদি, প্রেমের মরা জলে ডুবে না, প্রেমের মরা জলে ডুবে না। তুমি সুজন দেখা, তুমি সুজন দেখা, কইরো পীড়িত মরলো যেন বলে না দরদি, প্রেমের মরা জলে ডুবে না, প্রেমের মরা জলে ডুবে না। নামে না নামে না কইনা জলে নামে না, নামে না নামে না কইনা জলে নামে না, দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় কন্যা বলে না, জলেতে নামিতে তাহার বড়ই লজ্জা হয়, কোন ফাঁকে কে দেখা ফেলে তাহার লাগে ভাই। আমার যমুনার জল দেখতে কালো, স্নান করিতে লাগে ভালো, যৌবন মিশিয়া গেল জলে, আমার যমুনার জল দেখতে কালো, চান করিতে লাগে ভালো, যৌবন মিশিয়া গেল জলে। আরে ওই কালকে একটা বায়না আছে, বিয়ের বায়না, প্র্যাকটিসটা সেটা ফেলতে হবে না, প্র্যাকটিসটা কইরা ফেলি। হ্যাঁ বাদ্য বাজনা। লীলাবালি লীলাবালি বড় যুবতী সৈগ, বড় যুবতী সৈগ, কি দিয়া সাজাই মন তরে। লীলাবালি লীলাবালি বড় যুবতী সৈগ, বড় যুবতী সৈগ, কি দিয়া সাজাই মন তরে। সোহাগ চাঁদ বদনি ধনি নাচো তো দেখি, সোহাগ চাঁদ বদনি ধনি নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো দেখি, বালা নাচো তো দেখি, সোহাগ চাঁদ বদনি ধনি নাচো তো দেখি,
বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি নাচেন ভালো সুন্দরী বাঁধেন ভালো চুল নাচেন ভালো সুন্দরী বাঁধেন ভালো চুল হেলিয়া দুলিয়া পরে লাগবে সোনের ফুল বালা হেলিয়া দুলিয়া পরে লাগবে সোনের ফুল বালা নাচবে সোনের ফুল সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী লাউয়ের আগা খাইলাম টমেটো খাইলাম লাউদি বানাইলাম টুকটুকি হরে লাউদি বানাইলাম টুকটুকি সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী। এবার একটু যশোর যাই। নাতি খাতি বেলা গেল শুতি পারলাম না আহারে সদরতির মা নাতি খাতি বেলা গেল শুতি পারলাম না নাতি খাতি বেলা গেল শুতি পারলাম না আহারে সদরতির মা নাতি খাতি বেলা গেল শুতি পারলাম না আমরা বগুড়ো রসল পুটি মাছে মারবে দয়া মাইরে আনি বল আমরা বগুড়ো রসল পুটি মাছে মারবে দয়া মাইরে আনি বল। আচ্ছা বগুড়া পর্যন্ত যখন গেছি আমার এলাকা বাদ দিয়ে কি এখন দেশ করা হয় রংপুর একটু ঘুরে আসে ওটা কায় বসে আছে দেখছেন আব্বাসি সাহেব তার বউ আসছে উনি ফিল লেখালেখিও করে আচ্ছা আচ্ছা তোমরা ফির টাঙ্গাইবে আমাকে রংপুর বাদ দিয়ে যদি দেশ করা বাদ দিস না না এটা হয় না এটা হয় না রংপুরের একটা কাহিনী আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। রংপুরে নুরুল দিন একদিন ডাক দিয়েছিল 1189 সনে রংপুরে নুরুল দিন একদিন ডাক দিয়েছিল 1189 সনে আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে যে আবার নুরুল দিন একদিন আসিবে বাংলায় আবার নুরুল দিন একদিন কাল পূর্ণিমায় দেবে ডাক জাগো মাহে কণ্ঠে সভা আরে পিঁপড়ায় বোঝে চিনির দাহা পিঁপড়ায় বোঝে চিনির দাহা ও বানিয়া হায় চেনে সোনা প্রেমের মূল্য কে জানে হরায় আছে গজনা হরায় আছে গজনা সেজন মানি চেনে না জন প্রেমের ভাব জানে না তার সঙ্গে নাইলে না দেনা খাঁটি সোনা ছাড়িয়া যে নাই নকল সোনা সে জন সোনা চেনে না খাঁটি সোনা ছাড়িয়া যে নাই নকল সোনা সে জন সোনা চেনে না আব নদারিটা মরিয়া মোর সে হইছে হানি আধার ঘরত পড়ি থাকুন পরে চোখের পানি আবোটা পাশ কি টুকুস করিয়া ওই আবোটা পাশ কি টুকুস করিয়া শুরুতে কইছিলাম না এটাই আমার দেশ ধানের দেশ গানের দেশ আর কত রং সবাই কি আর আব্বাসি সাহেবের মতো আপনাদের মতো এসব বাংলা গান শুনবে এখন সবাই মাইতে থাকে ওই যে কি জানি করে লায়লা মে লায়লা না কি জানি এগুলা সি 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 আরে ভাই আমার এই দেশে আছে ওই যে দেখেন আকাশ গায়েন ওর বুকে দেখছেন কে বাউল সম্রাট আব্দুল করিম আমাদের সাথে আছে সোলাইমান চাচা উনি খুব ভালো দোতরা বাজান আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে ছিলেন এই যে আমাদের ঢোল বাদক সোহান তার বুকে আছে আব্দুল আলিম আমার বুকে আছে আমি সাহস আমার বুকে আছে আব্বাস উদ্দিন এই যে পাগল পিয়াস তার বুকে আছে বিজয় সরকার আমাদের সাথে অতিথি পারফর্মার ছিল আজকে মন আর ওই যে বেস গিটার বাজাইতেছে তার বুকে আছে হাসুন রাজা আর ওই পাশে সুদীপ্ত তার বুকে আছে সাইজি লালন সাই আমাদের আছে রবীন্দ্র নজরুল তাদেরকে বাদ দিয়ে আমরা অন্য ভাষার গানে মত্ত থাকলে হবে আপনারা কত ভালো ভালো কাজ করতেছেন আমরা তো গান শুনাইতেছি বাংলা গান অনেকেই বাংলা গান করতেছে তাদেরকে একটু সুযোগ করে দেন আপনাদের কতগুলা ক্লাব আমরা সবাইকে বাংলা গান শোনাইতে চাই আব্বাসি সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানার জন্য আব্দুল করিমের দুইটা কথা দিয়ে আজকের এই আসর আমরা শেষ করতেছি আব্দুল করিম ভাবছে এবার
গান কবি বলে, আব্দুল করিম ভাবছে এবার কন্ডেম গাড়ি কি করবে আর, সামনে বিষম অন্ধকার করতেছে তাই ভাবনা, সামনে বিষম অন্ধকার করতেছে তাই ভাবনা, গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না, গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না, গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না, গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না, গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না, গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না। গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গান কবির পরিবেশনা শেষ হলো, 25 মিনিটের কথা ছিল, সেখানে 29 মিনিট হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উনি এসে গেছেন ঠিক সময় মতো। সেই জন্যে আমি আশা করি আপনারা পছন্দ করেছেন। এটি একটি নতুন গানের দল, গান কবি, এরা আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিদের গান নিজেদের কণ্ঠে ধারণ করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত সাহস তোমার এই অনুষ্ঠান দেখে। সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা যারা যাদের শিল্পী, প্রত্যেক শিল্পীকে যারা গান গেয়েছেন, মোহাম্মদ সুলেমান, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে ইতি করছি। Our next session will start immediately. Thank you. Thank you very much. Very respected PDG Mustafa Jamal Abbasi. So ladies and gentlemen, we'll be having very important session now with our Honorable Minister, Mr. Nasrul Hamid MP, Honorable State Minister for Power, Energy and Mineral Resources. And another speaker, Executive Director and CEO of ITCAL, Mr. Mahmoud Malik, was supposed to be moderated by PDG Shamsuddin Ahmed. Unfortunately, he's not yet in the country, could not reach. So I would like to invite you to listen carefully these two veteran speakers. We are very grateful to them that they are very much on time in the conference. How was the lunch? If it was good, you can say yes loudly. Was the lunch good? Yes. So I request you to listen to the speakers. I request very respected RIPR PDG Ganesh Bhatt to come to the stage. And I humbly request our very dear, energetic, vibrant, innovative, and our very favorite elder leader, Mr. Nasrul Hamid MP, Honorable State Minister for Power, Energy and Mineral Resources, to come to the stage, along with Mr. Mahmoud Malik, ED and CEO of ITCAL. Development is a multi-dimensional term we know.
A nation cannot be developed along with money alone. Development has three connotations. First of all, it is a change. Second, it is a positive change. And third is it is a balanced growth. If someone remains culturally behind or politically behind or academically behind, cannot be developed. So Bangladesh has become and emerged as a model of development among the developing countries and developing world. And in some many counts, developed world has strong eyes staring at Bangladesh, the model and achievements in different sectors. Irrespective of color, creed, religion, our total population is devoted towards work to take us upward. So this is the time, ladies and gentlemen, the leaders in Rotary, we are supposed to listen to someone who is leading an important organization, each call, who is working for energy, lighting our Bangladesh. You know, energy remains the lifeblood of the country for development. So may I very humbly now request Mr. Mahmoud Malik, Executive Director and CEO of ITCOL, to take his time in this session, enabling green economy through power. Mr. Mahmoud Malik. Mr. Nasrul Hamid MP, Honorable State Minister for the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, distinguished panel members, delegates from Rotary International, fellow Rotarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It is my privilege to be a part of the District Conference 2018 of Rotary International District 3281. I have been asked to talk about the green economy, an interesting subject that is being discussed worldwide for valid reasons, because it means improved human well-being and social equity while ensuring significant reduction in environmental risk and ecological scarcities at the same time. In its simplest expression, the green economy can be thought of as one which involves low carbon emission, resource efficiency, and social inclusion. This has to be attained both at energy generation and energy consumption points. So it requires energy generation based on renewable energy to replace fossil fuels, as well as energy conservation and efficient use of energy. ITCOL as an organization has the motto, Together for Tomorrow, and it believes that developing green economy is one of the important prerequisites to attain a sustainable tomorrow. The government of Bangladesh is committed to promote green energy. As a government-owned development financial institution, ITCOL has been working closely with the government and other stakeholders to promote renewable energy and energy-efficient technologies since its very inception. At present, ITCOL is one of the world leaders in terms of dissemination of electricity in off-grid areas through its renewable energy programs. ITCOL started its green energy initiative through Solar Home System program back in 2003. As of now, we have financed more than 4.5 million solar home systems in off-grid rural areas of Bangladesh. This has provided clean electricity to around 20 million people, which is roughly 12% of our total population. We know Bangladesh is a riverine country with many rivers and canals. There are places, especially chars, wherein extension of grid electricity is difficult and expensive. We are financing solar mini-grid projects for the people living over there, which is supplying grid quality electricity for 24 hours. As of now, ITCOL has approved 25 such projects, and this intervention has brought in newer economic activities in these char areas. Farmers are the core strength of our economy, and artificial irrigation is considered as the part and parcel of farming these days. Historically,
diesel-based irrigation system is prevalent in Bangladesh, which is expensive and detrimental to the environment. We have recently started replacing these diesel pumps with solar irrigation pumps and successfully implemented more than 1,000 pumps with a total capacity of 21 megawatt. We have a plan to implement 50,000 such pumps and convert our agricultural economy into green agricultural economy. Bangladesh is a country with limited land resource. Keeping that in mind, we have started financing large rooftop solar projects on unused roofs of industrial and commercial entities. This will not only reduce the usage of grid electricity or diesel generator, but will also provide them a sustainable energy source. Also, rooftop solar projects will reduce the demand on national grid. We have a plan to finance at least 1,000 megawatt equivalent projects in the next few years. Attaining efficiency in every way of energy utilization is also equally important. Focusing on this, ITCOL now provides financing support for replacing inefficient machineries of industries with highly energy efficient machineries. ITCOL is also implementing improved coke stove program, which aims to reduce the use of fuel wood through higher efficiency cook stoves and address the issues of indoor air pollution. Till date, we have installed more than 1.5 million improved cook stoves. ITCOL believes in sustainable development of Bangladesh, which is not possible without maintaining equity in energy, water, and food among population. So while promoting green energy, we consider social inclusion in all of our programs. This is complementing to the government's effort to make our economy greener. I would like to thank Rotary International District 3281 and everyone involved in arranging this program, and thank you all for giving a patient hearing. Thank you very much. We have been listening to almost all the important points on energy from Mr. Mahmoud Malik. We are grateful to him for being with us. Ladies and gentlemen, now we are going to listen to someone who is not mere a minister. From the core of his heart, he believes this nation should come up, and he is a symbol of the leader among the youth of the country. When we had been in school, residential model school, he had been our icon and model since beginning. And throughout this time, we have been watching that out of his main assignment, he had been helping and catering throughout for the upliftment and development of youth. And other than that, he is the person who is in research, along with many things. He is in sports, and he takes care of whoever goes to him with any assignment which means something to develop around us. Rotary has a theme this year, Rotary making a difference. This person, a young leader, I should say, rather than a minister, has been constantly working since his boyhood and studentship for the difference, and he is making a difference in this sector. Can you give a big hand to him while I humbly invite him to speak in this very important session, Enabling Green Economy Through Power. Thank you very much, and may I very humbly invite our minister to speak now. Assalamu alaikum. Before I go to my main speech, actually, I want to take the privilege to speak and deliver my speech, mostly my whole program, in my own language. Is it okay, Arif? Yes. Because I feel more comfortable to speak in Bangla. That's, if you don't mind, actually, taking otherwise. Thank you very much. আমি আরিফকে বলছিলাম যে একটু আলো দরকার, কারণ সবাইকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি নিজে নিজে কথা বলবো, বাট যাদের সাথে আমি ইন্টারঅ্যাক্ট করব তাদেরকে যদি না দেখি তাহলে মনে হচ্ছে যে আমার বক্তব্য বোধহয় সঠিক হবে না। তো ধন্যবাদ আরিফ আলো জ্বালানোর জন্য। আমরা সেই কাজটি করছি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী।
আমি আমি অত্যন্ত অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই যে এই ধরনের রোটারি ডিস্ট্রিক্ট 3281-এর কনফারেন্সে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য, এবং বলতে পারেন যে এই প্রথমবারই রোটারিদের কোনো প্রোগ্রামে আমি আসলাম। এটা আমার জন্য রিয়েলি একটা বিগ প্রিভিলেজ। আরিফকে আমি চিনি প্রায় 45 ইয়ার্স। উই স্টাডিড টুগেদার ইন দ্য সেম স্কুল। সো ও যদি একটু বেশি বাড়িয়ে বলে ওকে ক্ষমা করে দিবেন আপনারা। তো লেটস স্টার্ট। অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ সাম স্লাইডস যেটা নিয়ে আমি শুরু করতে চাই, যে আমরা বাংলাদেশ সরকার, শেখ হাসিনা সরকার এখন কি করছে, কিভাবে প্ল্যানিং আগাচ্ছে গ্রিন এনার্জির দিকে। আর এরপরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, খুব কঠিন প্রশ্ন মনের মধ্যে যদি থাকে, সেটাও আপনারা করতে পারেন, কারণ আপনাদের মন্ত্রী এখন আপনাদের সামনে আছে। ধন্যবাদ। সো আমরা যদি ডিফাইন করি গ্রিন ইকোনমিকে, we can define at 2 steps actually, in 2 words, যে environment riskটা অনেকখানি কমে আসে যদি if you go to green energies. Of course ecology ব্যালেন্স করে, এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হলো একটা সাস্টেনেবিলিটি তৈরি করে টোটাল এনার্জি সিনারিওতে, পাওয়ার এবং এনার্জি। সরকার কি করতে যাচ্ছে, শেখ হাসিনা সরকার 2010 সালে শেখ হাসিনা সরকার তৈরি করেছে একটি মাস্টার প্ল্যান। বিগত দিনে 45 বছরে কোনো মাস্টার প্ল্যান ছিল না যে আমাদের বিদ্যুৎ বা এনার্জিটা কিরকম হবে। তো এই প্রথমেই আমরা 2010 সালে জাইকা এবং জাপানের সহযোগিতায় আমরা একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করি, যে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানিটা আমরা কেমনে কিভাবে ব্যবহার করবো, আমার কি হবে। ভিশনটা কি ছিল, যে ভিশন ছিল আগামী বিশ্বের কোন দেশটি আমরা হতে চাই কোন সময়তে। 21 সালে যদি আমরা ধরে রাখি যে আমরা মধ্যমায়ের দেশ হব, তাহলে সেই সময়কার বিদ্যুৎ কতখানি চাহিদা থাকবে, কি পরিমাণ কি ধরনের জ্বালানি আমরা কোত্থেকে পাবো। যদি আমরা বলি যে আমরা 20,000 24,000 মেগাওয়াট বানাবো 21 সালে, তো বানাবো কি দিয়ে, সেটার একটা প্ল্যানিং থাকা দরকার, এবং সেটার সাথে সাথে একটা ইকোনমিক প্ল্যানিং থাকে, এবং সাথে আমরা বিজনেস প্ল্যানিং অন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকা দরকার। যার কারণে আমরা একটা খুব শক্ত স্টেবল একটা পলিসি আমরা তৈরি করি 2010 সাল থেকে। এই পলিসিটা যাতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, এই কারণে কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকটা বছর লেগেছে, এবং এটার সাথে সাথে আমরা চেষ্টা করেছি যে কিভাবে এই পলিসিগুলিকে ইন্টিগ্রেট করা যায় পাবলিক ফাংশনগুলির সাথে। কারণ হঠাৎ করে একটা পলিসি দিয়ে দিলাম, there are a lot of environment activists, there are a lot of business houses, there are financial peoples, how they will take it actually. It's not working. Yeah. পুরো ঘুরে গেল। আপনারা হয়তো বিরক্ত বোধ করতেছেন, মাঝে মাঝে এরকম হয় আমার, কারণ কোথায় আচ্ছা মেইন ব্যাকড্রপটা আছে, এটা চেঞ্জ হবে, চেঞ্জ করতে পারবো আমি। নেক্সট যান, এটা নেক্সটে যান, প্যানেল থেকে বলতে হবে, চেঞ্জ বললে প্যানেল থেকে সাউন্ডটা দেন, আর এগুলো দিয়ে রাখলে এতবার অন করে অফ করে ওই ওখান থেকে দাঁড়ায়। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা পরে, হ্যাঁ দ্যাটস রাইট, থ্যাংক ইউ। এটা পরে থাকো, জাহাঙ্গীর তুমি থাকো, আমার এটা ইউজ করা দরকার নেই। নেক্সট স্লাইডে।
আমি স্লাইডে যাচ্ছি এই কারণে, আমি জানি আপনাদের মধ্যে হয়তো অনেকের প্রশ্ন আছে যেগুলো আমরা শুনতে চাই। কেন শুনতে চাই? একটা ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, অফকোর্স গভর্নমেন্টের পলিসি তৈরি হয় প্রশ্ন থেকে, আপনাদের জনগণের ইচ্ছার থেকে। তো যে কারণে আমরা এই ধরনের একটা স্লাইডের মাধ্যমে আমি জাস্ট 20 মিনিট নিব, দেখাতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের সরকারের পলিসি অ্যাডাপশনে আমরা কি কি জিনিস ধারণা নিয়েছি। আমার মনে হয় আগের স্লাইডে আসি। এখন যেও না, দ্যাটস রাইট। এই যে এখানে যে পিকচারটা দেখছেন, দিস ইজ দ্য মাস্টার প্ল্যান। এই মাস্টার প্ল্যানে আমরা এখন এগোচ্ছি, বাংলাদেশ সামনের দিকে এগোচ্ছে। প্ল্যান করেছি আমরা 2040 সাল পর্যন্ত। 40 সালে আমরা ধরে নিয়েছি এই বাংলাদেশে দরকার হবে 60,000 মেগাওয়াট। এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ বিভাগের ক্যাপাসিটি হলো ক্যাপটিভ পাওয়ার সহ, যেটা ফ্যাক্টরিতে ইউজ করে, 16,046 মেগাওয়াট। আমরা আপনাকে বিদ্যুৎ দিতে পারি 10,000 মেগাওয়াট, বাকিটা আমরা ধরে রাখি 10% মতো, এবং কিছু আমাদের সার্ভিসে থাকে। কিন্তু যদি আমাকে 40 সালের কথা চিন্তা করতে হয়, তো বাংলাদেশের ডিমান্ড হবে 60,000 মেগাওয়াট। আমি একটা ছোট্ট ধারণা দিই আপনাদেরকে। আমরা এখন কি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করি? যদি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিদের আমরা এভারেজ করি, তাহলে এভারেজ একজন ব্যক্তি ব্যবহার করেন মাত্র 450 কিলোওয়াট পার আওয়ার, 450 কিলোওয়াট পার আওয়ার। আপনারা অনেকেই সিঙ্গাপুরে গেছেন। সিঙ্গাপুরের জনগণ ব্যবহার করে কত জানেন? 17,000 কিলোওয়াট পার আওয়ার। সো যদি উন্নত বিশ্বের একটি দেশ আমরা চিন্তা করি, তাহলে আপনাকে কত দূর যেতে হবে? আমরা এভারেজ ব্যবহার করছি 450 কিলোওয়াট। উন্নত বিশ্বের একটি দেশ ব্যবহার করে 17,000 কিলোওয়াট। বিদ্যুতের ব্যবহারের উপর ডিপেন্ড করে ইকোনমিক ফোর্স কিভাবে হবে। যদি আজকে গার্মেন্টস তারা চিন্তা করে যে আমি $50 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করবো আগামী 4-5 বছরের মধ্যে, তবে চিন্তা করে দেখুন কি পরিমাণ এনার্জি লাগবে তাদের। সেগুলির জন্য কি আমরা প্রস্তুত আছি কিনা? সেই প্রস্তুতি নিয়ে আমরা কিভাবে এত ফাইন্যান্স পাবো? পার 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে লাগে $2 বিলিয়ন, 16,000 কোটি টাকা। আমরা অনেকে শুনেছি যে মাতার বাড়ি প্রজেক্ট চলছে, অনেকে শুনছেন আপনারা? মাতার বাড়িতে, মহেশখালীতে, জাপান কিছুদিন আগে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন। সেখানকার প্রকল্পের খরচ হচ্ছে 50,000 কোটি টাকা, 3টি পদ্মা সেতুর সমান। আমার বর্তমানের পোর্টফোলিও হলো $21 বিলিয়ন। আমাকে যদি মন্ত্রীর থেকে আপনারা অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারেন, তাহলে আমি বলবো যে আমি সিইও অফ $21 বিলিয়ন অফ এ কোম্পানি, সেভাবে যদি ধরেন। সো উই আর ম্যানেজিং দ্যাট। এবং এখানে একটা চিন্তা করতে হবে, স্মার্টলি কি ম্যানেজিং করতে পারছি কিনা, সেই জিনিসটা এখানে দেখতে হবে যে আমরা এই এনার্জি মিক্সের মধ্যে আছি কিনা, এই প্ল্যানিং এর মধ্যে আছি। এনার্জি মিক্সটা কি? অনেক বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছে, এত পরিমাণ আমাদের রৌদ্র, এত আলো বাংলাদেশে, কেন আমরা অর্ধেক বিদ্যুৎ সোলার থেকে নেই না? এই প্রশ্ন আমাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওনারা বিশেষজ্ঞ, কেন আপনারা তেল খরচ করে বিদ্যুৎ বানাচ্ছেন? কেন আপনারা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাচ্ছেন? কেন কয়লা দিয়ে ময়লা করার চেষ্টা করছেন? কেনই বা আপনারা আমাদের দেশের গ্যাস ফুরিয়ে যাচ্ছে বারবার বলছেন, এই গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ বানাচ্ছেন, গ্যাস তো ইন্ডাস্ট্রিতে দিচ্ছেন না। বিষয়টা হলো 100 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যদি আমি সোলার থেকে বানাই, আমার জায়গা লাগবে 300 একর জমি। বাংলাদেশ 350 রিভারের দেশ। বাংলাদেশ অধিকাংশ জায়গা ওয়েটল্যান্ড। বাংলাদেশ 160 মিলিয়ন পিপল থাকে। অধিকাংশ যে জমি আমাদের আছে, দিস আর ফার্টাইল ল্যান্ড, এগ্রিকালচার ল্যান্ড। বাংলাদেশ যদি 60,000 মেগাওয়াটের দেশ হতে চায়, আর 30,000 মেগাওয়াট যদি বানাতে চায়, 3টা বাংলাদেশ লাগবে সোলার দিয়ে ঢাকতে। নাও ইউ ক্যান ইমাজিন যে সোলার ইজ নট ফিট ফর এভরি কান্ট্রিজ। গ্রামে আমরা সোলার দিয়ে হোম সিস্টেমে 43 লক্ষ গ্রামের বাড়িতে আমরা সোলার করেছি, 4.3 মিলিয়ন হাউসেস। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রায় 43 লক্ষ বাড়িতে সোলার হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে, এখানে ইটকলের এমডি সাহেব আছেন, ওনারা 50% দিয়েছেন,
বাকি 50% মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন, তার সরকার দিয়েছেন। সেটা কি আমরা সাবসিডি করেছি। এই সাবসিডি করার পরে 50% লোন দিয়েছেন ইটকল। কস্ট কত পরে জানেন পার ইউনিট এই সোলারে? 30 টাকা। আপনারা যারা গুলশান বাড়িদা থাকেন তাদের কস্ট পরে 60 টাকা। গ্রিডের বিদ্যুৎ পরে 60 টাকা, সোলারের বিদ্যুৎ পরে 30 টাকা। তাহলে আপনি কি সোলার বানাবেন সারা বাংলাদেশের অর্ধেক বিদ্যুৎ? আমরা এইগুলি চিন্তা করি না। আমরা মনে করি যে নরওয়ে সোলার দিয়ে করতে পারে, জার্মান সোলারের দিকে যেতে পারে, আমরা কেন বাংলাদেশে পারি না? বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় এখনো $1650, নরওয়ের মাথা পিছু আয় $17,000, জার্মানিদের মাথা পিছু আয় $30,000। They can afford to pay that, we can't. That is the main factor. আমরা এই এনার্জি মিক্সে আমরা চিন্তা করছি, এটা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে জাপান, জাইকা। স্টাডি করে দেখেছে যে আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কস্ট, এনার্জি কস্ট আগামী সময়ের জন্য। আরিফ, আমি একটু সময় নিচ্ছি, জিরোকে। এনার্জি কস্ট আগামী দিনে হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটা কি আমাদের এফোর্ডেবল হবে কিনা? আমি 60 টাকা বলছি, এটাকে কেন 5 টাকা করা যায় না, কেন 4 টাকা করা যায় না? বাট এই 60 টাকায় কি আগামী দিনে রাখা যাবে কিনা? যার কারণে ওনারা এবং আমরা মনে করেছি যে আমাদের কোল দরকার। অফকোর্স নট দি ট্রেডিশনাল কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট, সুপার আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্ল্যান্ট, যেটা জাপান নিজের শহরের ভিতরে করেছে। একদম ইয়োকাহামা শহর, আপনারা অনেকে টোকিওতে যদি যান, একদম শহরের ভিতরে ওদের হাতে আছে কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট। আপনি দেখলেও বুঝবেন না এটা কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট। ইট হ্যাজ টার্ন ইনটু এ ক্লিন কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট নাও। আমেরিকাও এই ধরনের টেকনোলজিতে এত দ্রুত অ্যাডাপশন করতে পারে নাই। সো উই হ্যাভ টেকেন দ্যাট টেকনোলজি। জাপান ইজ সাপোর্টিং আস। অফকোর্স ইটস এক্সপেন্সিভ, কারণ জিরো ইমোশনের মধ্যে রাখতে গেলে আমাকে সেই টেকনোলজি ব্যবহার করতে হবে। অনেকে বলে যে ভাই ছাই দিয়ে তো ভরে যাবে সারা বাংলাদেশ। জিরো ছাই হবে, জিরো ছাই। আমার নিজের চোখে দেখা, আমরা এক্সপার্ট নিয়েছি, দেখেছি। আর এই ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে গেলে you have to go lot of process of environment issues. So আমাদের কোল থেকে লাগবে, because coal is the cheapest producing electricity in the world still now on. Still German 48% electricity পায় from coal. এত সহজে না, আরো 35 বছর লাগবে সারা বিশ্বের থেকে কোল আস্তে আস্তে যেতে। দেন অফকোর্স গ্যাস, আমরা এখন 64% বিদ্যুৎ তৈরি করি গ্যাস থেকে, কিন্তু এই গ্যাস আমাদের ফুরিয়ে আসছে। ন্যাচারাল গ্যাস কখনো আমরা প্ল্যানিং করি নাই যে এই গ্যাস আমাদের কখনো শেষ হয়ে যাবে। আমরা মনে করছি মাটির তল নিচের থেকে বেরোচ্ছে, এটার কোনো ভ্যালু নাই, আমরা যেমনি ইচ্ছা বাড়িতে দেই, চুলাতে দেই। দেখুন একটা চুলায় যখন গ্যাস আমরা ব্যবহার করি, কখনো কি আমরা চিন্তা করেছি কতজনের ফ্যাক্টরিতে চাকরি আমরা হরণ করছি? আমরা অ্যাকচুয়ালি 200 জন লোকের চাকরি হরণ করছি। এই গ্যাসটা যদি বাড়িতে যেটা ব্যবহার করছেন যদি ফ্যাক্টরিতে জ্বলতো, তাই 200টি লোক চাকরি পেত। কস্ট অফ অপরচুনিটি কি, ওইটা আমাদের টার্গেট করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের দেখতে হবে যে চুলোতে জ্বালাবো গ্যাস নাকি ফ্যাক্টরিতে বই গ্যাস, কোনটার আমাদের রিটার্ন বেশি আছে। সো উই প্ল্যান যে গ্যাসের থেকে আমরা ধীরে ধীরে সরে আসবো। আমরা ইলেকট্রিসিটি, কারণ গ্যাস ফুরিয়ে আসছে, গ্যাসটা মোর অফ ইন্ডাস্ট্রিতে দিব আমরা, বিকজ ইন্ডাস্ট্রি বেনিফিটেড মোর ফর দ্য ইকোনমি। Renewable, of course, we have kept 10% of the total capacity, 10% আমরা রিনিউবল থেকে করব, বিকজ ইটস ইম্পসিবল আমাদের এখানে রিনিউবল করা, বিকজ হাইড্রো ইজ নট পসিবল। আমাদের এরকম হাইট নাই, স্রোত নাই পানিতে। সোলার আমরা ট্রাই করতেছি, গ্রামে ট্রাই করতেছি, মিনি গ্রিড ট্রাই করতেছি। আমরা রুফটপে, আমি দেখাবো কিছুক্ষণ পরে। ক্রস বর্ডার, দিস ইজ ওয়ান থিং হ্যাজ কেম ফরওয়ার্ড। আমাদের আশেপাশের দেশ, যদি 3টা দেশের কথা বলি, নেপাল, তাদের অপরচুনিটি হলো 40,000 মেগাওয়াট হাইড্রো পাওয়ার তৈরি করা, কিন্তু তারা বানায় না। ভুটান, তাদের ক্যাপাসিটি এবার 45,000 মেগাওয়াট, তারা বানায় না। তারা মাত্র 5,000 মেগাওয়াট তৈরি করে ইন্ডিয়াতে এক্সপোর্ট করে তারা মধ্যমায়ের দেশ হয়ে গেছে। দে হ্যাপি, 7 লাখ লোক, ভাই আমরা মধ্যমায়ের দেশ, আমরা হ্যাপি। কিন্তু ওদের কাছ থেকে যদি আমরা অন্তত 10,000 মেগাওয়াট হাইড্রো পাওয়ার নিতে পারতাম, কস্ট পড়তো 2 টাকা। আমরা চেষ্টা করছি যেভাবেই হোক
নেপাল এবং ভুটানকে অনবোর্ড রাখা, আমরা নিজেরা ইনভেস্ট করব $1 বিলিয়ন, তাদের হাইড্রো পাওয়ার আমরা নিব। প্ল্যানিং ইজ গোয়িং অন, আমরা তাদেরকে রাজি করে ফেলেছি, এমওইউ সাইন হবে, ভারতকে আমাদের সাথে নিতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে ভারত থেকে প্রায় 560 মেগাওয়াট নিচ্ছি, আগামী ভবিষ্যতে আরো 2000 মেগাওয়াট নিব, সেটাও আমাদের কস্ট কম পড়ছে বিদ্যুৎ। নিউক্লিয়ার, অ্যানাদার চিপেস্ট ইলেকট্রিসিটি স্টিল নাও ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ইজ নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট। অনেকে বলে সাংঘাতিকভাবে বিপজ্জনক জায়গা। এখন টেকনোলজি হ্যাজ গন সো ফার, 5 সেফটি রেক্টরে এখন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে, টু মাচ সেফটি। সো সেই সেফটি কেন নিয়েছি? 60 বছর একই নাগারে একই কষ্টে আমরা বিদ্যুৎ যেন পেতে পারি, যার জন্য নিউক্লিয়ার 5 টাকার রেটে আমাদের বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। হাইড্রো এবং অয়েল, হাইড্রো পাওয়ার অল্প আছে আমাদের কাপটাইতে, 180 মেগাওয়াটের মধ্যে পাই। অয়েল আমরা নিয়েছি পিক আওয়ার লোড কন্ট্রোল করার জন্য। আমাদের প্যাটার্ন অফ বিদ্যুৎ ব্যবহার আর ইউরোপের ব্যবহার কিন্তু একরকম না। ইউরোপে বিদ্যুতের ব্যবহার সবচেয়ে হয় দুপুরবেলার দিকে, রাতের বেলায় কমে যায়। আর বাংলাদেশে রাতের বেলায় বেড়ে যায়, দিনের বেলায় কমে যায়। অর্থাৎ সন্ধ্যার থেকে শুরু হয় পিক আওয়ার। এই পিক আওয়ারে যদি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট আমাদের চালু রাখতে হয়, যে বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট খুব দ্রুতভাবে বিদ্যুৎ সাপোর্ট দিতে পারে, সেটা হলো অয়েল বেসড পাওয়ার প্ল্যান্ট। এই কারণেই কিন্তু আমাদের অয়েল বেসড পাওয়ার প্ল্যান্ট দরকার। অনেক বিশেষজ্ঞ বলে আপনারা তেলের পাওয়ার প্ল্যান্ট দিয়ে তো দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, আমাদের ইন দ্য বিগিনিং আমাদের খুব ফাস্টার ভাবে বিদ্যুৎ আনার জন্য শর্ট টার্ম প্ল্যানিং ছিল তেলের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো। এই শর্ট টার্ম প্ল্যানগুলো আমরা এখনো কন্টিনিউ করছি, বড় প্ল্যানগুলো আসলে আমরা আস্তে আস্তে এগুলো টেক ওভার করে নিয়ে যাব। নেক্সট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 35% আমরা কোল, 35% গ্যাস, 10% ফ্রম রিনিউয়েবল, রেস্ট অফ দি অয়েল অ্যান্ড আদার থেকে, এইটাই হলো এনার্জি মিক্স। এরপরেরটা জাহাঙ্গীর, এরপরে হ্যাঁ দিস। এখানে একটা টোটালি চার্ট দেওয়া আছে জিডিপি ইনকামের সাথে কিভাবে আমরা গ্রোথটা চিন্তা করতেছি। অনেকে হয়তো বুঝতে পারছেন যে আমাদের টার্গেট হলো 20 সালের মধ্যে যেভাবে হোক 24,000 মেগাওয়াট। আমরা ধরে নিচ্ছি যে 15% মতো ইনক্রিজ করতে হবে। এরপরে কিন্তু আমাদের 20% উপরে যেতে হবে। অর্থাৎ যদি আমরা এভাবে ধরি যে 40 সালে 60,000 মেগাওয়াটের দেশ যদি হয়, তাহলে আমাদের জিডিপি গ্রোথ হতে হবে এভারেজ 10%, 7.2% দিয়ে হবে না। তো সেখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো হাউ ফাস্ট আমরা এনার্জি এবং পাওয়ারকে নিয়ে যেতে পারি। আমাদের দরকার, বিদ্যুৎ বিভাগে একা দরকার $71 বিলিয়ন ইনভেস্ট এবং ডেট যেভাবে হোক। নেক্সট স্লাইড। এরপরে যাও, রিনিউয়েবল ইকো ফ্রেন্ডলি। আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা বর্তমানে কিছু কাজ করেছি রিনিউয়েবলে, খুব বেশি সাকসেস না আমাদের বাংলাদেশে রিনিউয়েবল এনার্জিতে। আপনারা দেখতেন সোলার হোম সিস্টেম আমাদের আছে 4.5 মিলিয়ন হাউস। সোলার ইরিগেশন আছে, আমাদের ইটকলের এমডি বলেছেন, সিও বলেছেন। আমরা রুফটপ চেষ্টা করছি। হাইড্রো পাওয়ার, আমাদের উইন্ড পাওয়ার, উইন্ডের আমরা ম্যাপিং করছি। যদি আমাদের বায়ু বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ নেওয়া যায়, সেটা আমাদের একটা ম্যাপিং চলছে, 1 বছরের মতো সময়ের মতো নিচ্ছে। সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করব যে কিছু উইন্ড পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সমস্যা হলো আমাদের 6 থেকে 7 মাস বৃষ্টি হয়। সোলার পাওয়ার 500 মেগাওয়াট নিলাম, বৃষ্টি হলো, হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। এই পাওয়ার কোত্থেকে পাবে না। সো সোলার ক্যানট বি ইয়োর বেস লোড। Your base load should be from nuclear and coal and gas, of course. So আমরা এই পর্যন্ত আরো 2000 মেগাওয়াট সোলার মিনি গ্রিড কানেক্টিভিটি এইসব পাওয়ার আমরা দিয়েছি পারমিশন। অনেকে চেষ্টা করছে। সমস্যা একটাই বলেছি, বাংলাদেশের জায়গা, নন এগ্রিকালচার ল্যান্ড বের করা ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। 1000 মেগাওয়াটের সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট, আমি 4000 একর জমি লাগবে, ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ। এটা আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। যেই দেশে মানুষ কম, প্রচুর জমি, সেই দেশে তাদের জন্য সম্ভব। আরেকটা বড় জিনিস হলো 6-7 মাস বৃষ্টি হয় আমাদের, সেটারও ফিজিবিলিটি দেখতে হবে যে পোষায় কিনা। আমরা গিয়ে দেখেছি প্রায় 30 টাকা পড়ে যায়, তারপরও আমরা চাচ্ছি ক্লিন এনার্জি, আমরা চাচ্ছি। নেক্সট স্লাইড। একটা বড় জিনিস হলো আমরা সরকারি বিল্ডিংগুলিতে আমরা সোলার দেওয়ার চেষ্টা করছি, এবং আমরা চেষ্টা করছি আরবান এরিয়াতে। আমরা রুরাল এরিয়াতে 45 লক্ষ সোলার দিয়েছি, রিনিউয়েবল এনার্জি, গ্রিন এনার্জি।
আরবান এরিয়াতে কিভাবে আমরা সোলার দিতে পারি। আমি যখন রিয়েল এস্টেটের প্রেসিডেন্ট ছিলাম রিহ্যাবের, তখন এটা আইনি ছিল, এখনো আছে জোর করে, যে আপনাকে সোলার লাগাতে হবে ভাই অ্যাপার্টমেন্ট বানাতে। এটা খুব বেশি সাকসেসফুল হয় নাই। মন্ত্রী হওয়ার পর বুঝতে পারছি যে অ্যাকচুয়ালি পলিসি ওয়াজ রং দ্যাট টাইম। এই জায়গাটায় আমরা যেটা করছি এখন নেট মিটারিং সিস্টেম, অর্থাৎ আপনার বাসায় আপনি সোলার লাগাবেন, আপনি যেই বিদ্যুৎটা সোলার থেকে পাবেন যে সময়টুকু, সেই সময়টুকু আমাদের বিদ্যুৎ থেকে আপনাকে মাইনাস করে দিব আমরা। দেন ইউ ক্যান সেভ ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ইট ইজ হ্যাপেনিং ডিফারেন্ট পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড নাও। অর্থাৎ আপনি সোলার রৌদ্র আছে, আপনি বিদ্যুৎ পাচ্ছেন, আপনার বাসায় বিদ্যুৎ নিচ্ছেন, গ্রিড থেকে অটোমেটিকলি কানেক্ট হচ্ছে না, আপনার বিদ্যুতের বিল কম আসবে, আপনি নিজে উৎপন্ন করছেন, অর্থাৎ আপনার ছাদ হবে এক একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট। আমরা নেট মিটারিং পলিসি করে ফেলেছি, আমার টার্গেট হলো বড় বড় টেক্সটাইল মিল, তাদের ছাদগুলো রয়ে গেছে, বিশাল বড় বড় ফ্যাক্টরি, তাদের ছাদগুলো ব্যবহার করা যায় কিনা, তাহলে তারা কিছু ইলেকট্রিসিটি অন্তত সেভ করতে পারবে। আমাদের দরকার সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ। একটা এক্সাম্পল দেই, সুইডেন একটা দেশ, সুইডেনে তাদের ময়লা দিয়ে তারা গ্যাস তৈরি করে, সেই গ্যাস দিয়ে তারা পাবলিক বাস চালায়, এবং সুইডেন যে বিদ্যুৎ তৈরি করতো এখন এরকম ভাবে সেভিং শুরু করছে, বিদ্যুতের যে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি এখন লসে যাচ্ছে, কারণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না তারা সাশ্রয়ী, সময় মতো লাইট অফ করে দেয়। মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে বলছেন যে আমার লাইটটা আমি নিজে অফ করি। তারা ছোটবেলা থেকে কিন্ডার গার্ডেনে দেখায় হাউ টু সেভ এনার্জি। এখন সুইডেন কি করছে, ময়লা শেষ হয়ে গেছে দেশের, পার্শ্ববর্তী ডেনমার্ক থেকে ময়লা ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে তাদের। নেক্সট স্লাইড। আমাদের কিছু ডিপার্টমেন্ট আছে, আমরা তৈরি করেছি এই সরকার, শেখ হাসিনা সরকার, শ্রেডা, সাস্টেনেবল রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি। কাজটা কি? কাজটা হলো আপনাদের নিয়ে, আমরা আপনাদের যত ফ্যাক্টরি আছে আমরা অডিট করা শুরু করছি, এটা কি এফিশিয়েন্ট ফ্যাক্টরি কিনা। আমরা পাইলট প্রজেক্ট শুরু করেছি। এফিশিয়েন্ট ফ্যাক্টরি করতে গেলে আপনার কি করতে হবে সেটা আমরা সাজেস্ট করবো আপনাকে। আপনি যে বাসায় মাইক্রোওভেন ব্যবহার করছেন, এটা কি এনার্জি এফিশিয়েন্ট কিনা। আপনি হয়তো চিন্তা করছেন, না ভাই জার্মানিটা ব্যবহার করবো না, চায়নাটা ব্যবহার করবো, বা অমুকের দেশের ব্যবহার করবো, আই হ্যাভ টু সেভ সাম মানি। বাট ও যে এনার্জি বেশি নিচ্ছে কিনা, হাউ ডু ইউ নো দ্যাট। ফ্রিজ কিনছেন, সে কি না, বিদেশের দেশগুলো ডেভেলপ করেছে কিন্তু তারা নিজেরা সজাগ। অ্যাপ্লায়েন্সেসকে আমরা টার্গেট করেছি, যে ভবিষ্যতে আমি বলবো কিছুক্ষণের মধ্যে যে কিভাবে এই অ্যাপ্লায়েন্সগুলিকে স্টার লেভেলিং করা যায়, হুইচ আর বেস্ট ফর ইউজিং দ্য গ্রিন এনার্জি অফকোর্স। এখানে আর একটা বিষয় হলো শ্রেডা কাজ করছে, আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসি করে ফেলেছি। অ্যাচিভমেন্ট এই পর্যন্ত 427, খুব বেশি না আমি মনে করি, 45 লাখ, মানে 12% পপুলেশন। বাংলাদেশে 2021 সালের মধ্যে সারা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা। চ্যালেঞ্জটা আমরা নিয়েছিলাম যে 18 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে করে ফেলবো। এখন আমার হাতে মাত্র 12% দেশের অংশ বাকি আছে। ইনশাল্লাহ এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা সারা বাংলাদেশে বিদ্যুতায়ন করতে পারবো। কিন্তু বিদ্যুতায়ন করলেই তো হবে না, ডিমান্ড তো বাড়ছে ধীরে ধীরে। ঢাকা শহরের ডিমান্ড ছিল 12%, এখন জানেন কত, 20%। মানে আপনারা বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেছেন। যার বাড়িতে একটা এসি, সে এখন 2টা এসি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ কম গেলেই তো, নিরবিচ্ছিন্ন থাকলেই বিদ্যুতের ব্যবহারটা বেড়ে যায়। আমাদের টার্গেটটা এখন আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার। আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার দেওয়া এত সহজ না, অনেক কাজ বাকি। সারা বাংলাদেশে 7 লক্ষ ট্রান্সফরমার আমাকে বদলি করতে হচ্ছে, হাজার হাজার লাইন কেবল আমাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে, সাবস্টেশন বসাতে হচ্ছে, আমার গ্রিড চেঞ্জ করতে হচ্ছে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে হচ্ছে, সেটাকে আবার ডিস্ট্রিবিউট করতে হচ্ছে। সো ইউ ক্যান ইমাজিন 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করা এবং আপনার ঘরে পৌঁছানো পর্যন্ত $2 বিলিয়ন লাগে, 1000 মেগাওয়াট। আমরা যখন 24,000 মেগাওয়াটের কথা বলি, ইউ ক্যান ইমাজিন যে আমরা 50 বিলিয়ন ডলারের কথা বলছি। আমরা চেষ্টা করছি মিউনিসিপ্যালিটি ওয়েস্ট দিয়ে বিদ্যুৎ কিভাবে বানানো যায়। আমি মন্ত্রণালয় জয়েন করার পরে সব মেয়রদের সাথে একবার বসেছিলাম, ওনাদেরকে বলেছি ময়লাগুলো আমাকে দিয়ে দেন, আমি বিদ্যুৎ বানাবো, সেই বিদ্যুৎ আমরা বিক্রি করবো, আপনাদের চিন্তা করতে হবে না, আপনি খালি ময়লাটা আমার জায়গায় পৌঁছাই দেবেন, বা যেখানে আপনারা ময়লাটা ফেলছেন সেখানেই আমরা বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট করব। ওনারা এখনো চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছেন।
তবে আমি থেমে থাকি নাই, আমরা চেষ্টা করছি কেরানীগঞ্জে একটি পাইলট প্রজেক্ট করা 1 মেগাওয়াট। এটা যদি আমরা সাকসেসফুল হতে পারি, এই বছর আমরা কাজ শুরু করব, তাহলে আমরা প্রতিটি উপজেলায়, যেহেতু সিটি কর্পোরেশনগুলো এগিয়ে আসছে না আমাদের কাছে, তাহলে প্রতিটি উপজেলায় আমরা এই মডেলটা অ্যাডাপ্ট করব, যাতে প্লাস্টিক ওয়েস্ট, আমাদের আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ, আমাদের ওয়েস্ট আর ইউরোপিয়ান ওয়েস্ট এক না। আমাদের প্রায় 85% ওয়েস্ট হলো শাক সবজি কাটাকুটা, অর্থাৎ অর্গানিক ওয়েস্ট, যেটা থেকে হিট গেইন করে না, সেটা থেকে বিদ্যুৎ বের করা অনেক কস্টলি। সো এই কারণে একটা যে কালকে বললাম আর ওয়েস্ট, ভাই আমি তো জার্মানিতে দেখে আসছি ভাই, ময়লা থেকে বিদ্যুৎ বানায়, আপনি পারেন না কেন? সেই দেশ আর আমার দেশের ওয়েস্ট আলাদা। ওদের দেশে there are lot of inorganic ওয়েস্ট বেশি, 30% অর্গানিক ওয়েস্ট, আমাদের দেশে বেশি হলো অর্গানিক ওয়েস্ট, হিট গেইন করা না। তো যাই হোক, তারপরও আমাদের করতে হবে শহরকে পরিষ্কার রাখার জন্য। আমি মনে করি এটা ইমিডিয়েট দরকার। আপনারা রোটারিয়ান না, যদি একটু চেষ্টা করেন আপনাদের ইনফ্লুয়েন্স, আমি চাই ঢাকা শহর কেন, প্রতিটি শহরের ময়লা নিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা, এটাই আমাদের দরকার। নেক্সট স্লাইড। আরিফ, আমি ঠিক আছি সময়? ইকো ফ্রেন্ডলি প্র্যাকটিস, অফকোর্স এটা তো আমরা বায়োগ্যাস তৈরি করছি, আপনারা জানেন, এগুলি সবাই জানে। আর একটা বড় জিনিস হলো ক্লিন স্টোভ, চুলা। অনেকে হয়তো জানেন না যে সারা বাংলাদেশে যে গ্রামে চুলা ব্যবহার করা হয়, লাকড়ি ব্যবহার করা হয়, কয়লা ব্যবহার করা হয়, মারা কি করেন, কোলে বাচ্চা নিয়ে রান্না করেন। কি ডেঞ্জারাস জিনিস! মা নিজেকে ক্ষতি করছেন, বাচ্চারও ক্ষতি করছেন ধোঁয়াতে। সারা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে প্রায় 3.5 লক্ষ চুলো দিয়েছি আমরা। এটা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে কাজ করছে হিলারি ক্লিন্টন, বাংলাদেশে আমরা চেষ্টা করছি। তবে যেই চুলাই হোক না কেন, হয়তো বলতে পারে যে ভাই মধ্যমায়ের দেশ হয়ে যাবে, মা বোনেরা তো এরপরে রাইস কুকারে রান্না করবে, আপনার এই চুলা দরকার কি? এই প্রশ্ন আসতে পারে, ঠিক না? আর কয়েক বছর পরে তো চুলা, হ্যাঁ, আপনি যদি এলপিজি চুলাও ব্যবহার করেন, সেটার থেকেও তো ধোঁয়া হতে পারে, সেটাও যেন আপনার শরীরে না যায়। সেই কারণে ইউ নিড এ ক্লিন কুক স্টোভ। সেই টেকনোলজি আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি শ্রেডার থেকে। এরপরে যাও, আমি একটু আগে আগে চলে যাচ্ছি, হয়তো আপনার বোর ফিল করবেন, বেশি কথা বলছি আমি। রাজনীতির লোক, একটু আপনার ক্ষমা করতেই হবে বেশি কথা বলতে। জি, জানাবো আপনাকে, আমি প্রশ্নটা করবো, আপনার আনসার করবো। ওয়েস্ট নিয়ে আমি কথা বলছিলাম, মেজর ওয়েস্ট 7,000 মেট্রিক টন ওয়েস্ট, সলিড ওয়েস্ট মেজর সিটিতে হয়। ওয়েস্টে আমরা চাচ্ছি যে অন্তত মেয়র সাহেবরা যেন আমাদেরকে ওয়েস্টটা দেয়। এরপরে যাই, হ্যাঁ, আমার মনে হয় একদিকে আসতেছে আরেকদিকে আসতেছে না। যেটা আমরা মেইন ফোকাস করেছি সেটাকে দিয়ে, সেটা হলো এনার্জি অডিট প্রোগ্রাম। ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে আমাদের দরকার যে তারা কি এফিশিয়েন্ট হিসাবে কাজ করছে কিনা। এনার্জি এফিসিয়েন্সি লেভেলিং প্রোগ্রাম আমরা লেভেল করে দিব অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলির মধ্যে, স্টার লেভেলিং করব, যে এইটা 5টা স্টার মানে গুড, বেটার, এফিশিয়েন্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস আপনি কিনতে পারেন। এরকমভাবে বিল্ডিং এনার্জি এফিসিয়েন্সি কিনা রেটিং করা, সাবসিডি বা তাকে ইনসেন্টিভ দেওয়া যায় কিনা। কোনো বিল্ডিং যদি চিন্তা করে যে তার 30 থেকে 35% এনার্জি সেভ করবে, তাকে আমরা কি ধরনের সাপোর্ট দিতে পারি। আমি ইতিমধ্যে অর্থমন্ত্রীর কাছে কয়েকবার অ্যাপ্রোচ করেছি, এবারও আবার অ্যাপ্রোচ করব, তাদেরকে কি ইনসেন্টিভ দেওয়া যায়, ট্যাক্স পারপাসে না আদার পারপাসে দেওয়া যায় কিনা। ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রাম, এনার্জি এফিসিয়েন্সি ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রাম, যারা মনে করেন এই ধরনের কাজ করতে চায় গ্রিন এনার্জি নিয়ে, তাদেরকে বিশালভাবে সাহায্য করা ফাইন্যান্সিয়াল সাইডটা। এটা বাংলাদেশ ব্যাংকে আমার নিজস্ব ফান্ড আছে, তারপর আমরা এই ফান্ডটার আকারটা বড় করতে যাচ্ছি। অফকোর্স দেয়ার আর আদার ফান্ডস ওয়্যার উই ক্যান অ্যাপ্রোচ অলসো। এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, প্রচুর অ্যাওয়ারনেস সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা শুরু করছি, বাট আমরা চাচ্ছি এটা স্কুল লেভেল এবং কলেজ লেভেলে শুরু করা যায় কিনা, এটার একটা প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি। নেক্সট স্লাইড জাহাঙ্গীর, নেক্সট স্লাইড। ওকে, এরপরে যাও। ইউ সি ইকোনমিতে সাপোর্ট কিভাবে হচ্ছে এই গ্রিন এনার্জির কারণে, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড উইথ দ্য সিম্পল পিকচার্স। ওয়াটার ম্যানেজ হচ্ছে, ইউ ক্যান সেভ ওয়াটার, ইমপ্রুভ ইনডোর এনভায়রনমেন্ট, ইউ ক্যান সেভ ইউর এনার্জি ইনসাইড ইউর হোম। এসির বাতাস নিচে করতে হবে না, টেম্পারেচার কমাতে হবে না, ইউ ক্যান সেভ ইলেকট্রিসিটি। লো এনার্জি মেটেরিয়াল ইউজ করতেছেন। ইন্টেলিজেন্ট সাইট সিলেকশন ম্যানেজমেন্ট, সেটাও আমাদের দরকার। ইমপ্রুভ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, বাসার মধ্যে ওয়েস্ট ম্যানেজ করলে অফকোর্স
মিউনিসিপ্যালিটিকে এত কাজ করতে হচ্ছে না, পয়সা খরচ করতে হবে না। সো ইউ নিড আ efficient building program যেটা we can also save energy. Next slide. You see what happens if we go for green energy. কোথায় গেল? ওকে, that's right. 24 to 50% এনার্জি ইউজ একটা বিল্ডিং এ আপনি কমাতে পারেন। কার্বন ইমিশন কমে যাবে 33%, ওয়াটার ইউজ 40%, সলিড ওয়েস্ট 70%। হাউ? আমরা একটা গুলশানের একটা বিল্ডিং তারা এনার্জি এফিশিয়েন্ট বিল্ডিং হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছেন, দে হ্যাভ আ সার্টিফাইড প্লাটিনাম সার্টিফাইড। আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি দিস হ্যাপেন। অর্থাৎ আপনার বিল্ডিং you can save water 40% if you adapt that technology. In the long term, you can save your money over there. And dhire dhire people are going on into that actually. Next slide. Saving at least 30% of energy used in the buildings. Okay. Next. অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি, এই 30% করে যদি ঢাকা শহরে যদি আমি সেভ করি বিল্ডিংগুলিতে, আমার 350 মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করতে পারি সে এনার্জি। অর্থাৎ ঢাকা শহরে আপনার প্রায় ধরেন মোর দেন 4500 মেগাওয়াট পাওয়ার নেয়, তো তার মধ্যে 350 মেগাওয়াট আমরা কিন্তু সেভ করে নিয়ে আসতে পারি। ইউ ক্যান সেভ মানি অন দ্যাট। সো আমি চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে জাস্ট একটা গ্রিন এনার্জির একটা সিনারিও দেওয়ার জন্য। হয়তো অনেক কথা বলে ফেলছি, এর মধ্যে অনেক স্ট্র্যাটেজিক আমাদের ইনফরমেশন আপনারা পেয়েছেন, যেটা হয়তো আপনাদের ভবিষ্যতে চিন্তার জন্য আপনার জায়গা থেকে আপনাকে হেল্প করবে। আমার মনে হয় আমি আপনাদের কিছু প্রশ্ন শুনতে চাই, যদি আপনারা আমাকে সহযোগিতা করেন আমি নোট করে নিয়ে যাব, সেটা অনেক হয়তো আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি না পারি আমি চেষ্টা করব এটা আমার পলিসিতে অ্যাডাপ্ট করা যায় কিনা, আমার কাজের মধ্যে অ্যাডাপ্ট করে দেবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। প্লিজ, আমার মনে মাইক দরকার এখানে। প্রশ্ন থাকতে পারে, কারো কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে? রোবার মাইকটা নাও। এই যে সামনে। আমার আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল যে ইন্ডাকশন চুলার বোথ এনার্জি ইউজটা কেমন, মানে ইলেকট্রিসিটি ইউজটা, প্লাস ডু ইউ থিংক ইট ইজ সেফ? দো ইন্ডিয়া ইজ ইউজিং ইট। থ্যাংক ইউ। থিং ইজ দ্যাট কিছু কিছু জিনিস এখনো এক্সপেরিমেন্টাল জায়গায় আছে। There are a lot of areas. Proven technology কিনা আমার দেশের জন্য সেটা চিন্তা করতে হবে। Induction is still expensive for us and it's not user friendly still now. But we are trying hard. গতকালকে আমি এনার্জি ইনস্টিটিউটে I was the chief guest. ওনারা ইন্ডাকশন নতুন চুলা তৈরি করেছেন, আমাকে দেখাচ্ছিলেন। বাট আমাদেরকে দেখতে হবে ওয়েদার পাইলট প্রজেক্ট করে দেখতে হবে যে এটা আমাদের জন্য ইউজার ফ্রেন্ডলি কিনা। থ্যাংক ইউ। প্লিজ। মাননীয় মন্ত্রী, আমি ডাক্তার বাই প্রফেশন, আমি ডক্টর, কিন্তু আমি 2007 সালে লিখলাম ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রান্সিট, ওটা পেপারে ছাপানো ছিল সংবাদে, পরে একটা বই আকারে আমি 2008 এটা পাবলিশ করি। ওইখানে আমি লিখেছিলাম যদি আমরা ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্ট দেই তাহলে আমরা বেনিফিটেড হব ঠিকই, ইন্ডিয়াও বেনিফিটেড হবে, কিন্তু ওইখানে বার্গেনিং পয়েন্ট হিসাবে যেটা আপনি কেবল বললেন যে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি নেপাল থেকে তৈরি করা সম্ভব, ভুটান থেকে তৈরি করা সম্ভব আমাদের ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমি তখন জানতাম খরচ পড়বে 8 আনা, আর পরিবহনের জন্য খরচ পড়বে 2007 থেকে এখন 17 সাল 2 টাকা খরচ পড়বে। প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটা হলো যে এই পলিসিটা থাকা উচিত যে আমরা ট্রান্সশিপমেন্ট বা তখন যদি তারা আমাদের যে 30 কিলোমিটার করিডোর আছে, এই করিডোর আমরা নেপাল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করলে ইন্ডিয়া আমাদেরকে অ্যালাউ করবে না। আমি একটু বলি, এইটা আমাদের বার্গেনিং পয়েন্ট থাকতে হবে। ওয়ার্ল্ডে এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ চলছে, আমরা এখন সুইচ দিলে ফ্রেন্ড বানাতে পারছি হাজার হাজার মাইল যুগে, পৃথিবীও সবাই কাছাকাছি হয়ে গেছে। ইউরোপ কি করেছে এনার্জি পাওয়ারে? ইউরোপ হ্যাজ কানেক্টেড দ্যাম উইথ এভরিওয়ান টুগেদার। জার্মান যদি সকালে বিদ্যুৎ লাগে, ওর যদি নিজের না থাকে, ও ইতালি থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে নিচ্ছে, বিকজ ওদের গ্রিড ইজ ইন্টারলিঙ্ক অফ হোল ইউরোপ। সুইডেন, নরওয়ে সব গ্রিড কানেক্ট করে ফেলছে। পিছিয়ে আছি এশিয়া,
আমরা যদি প্রতিটি দেশ বিদ্যুৎ জ্বালানি শেয়ার করতাম, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান, তাহলে আজ থেকে 20 বছর আগে প্রতিটি দেশ একটা উন্নত দেশ হতো, যাদের মাথা পিছু আয় হতো $10,000। আমরা তা করি নাই। আমরা মনে করেছি ওর উপর দিয়ে গ্যাস নিলে ও আমার আগেও চলে যাবে, আমি ওর কাছ থেকে গ্যাস নিলে আমার দেশ বিকিয়ে গেল। এই যে খাটো চিন্তার মধ্যে আমরা বসেছিলাম, আমরা পিছিয়ে গেছি। আপনি চিন্তা করেন, মাত্র ভুটান 5,000 মেগাওয়াট এক্সপোর্ট করে ইন্ডিয়াতে, মধ্যমায়ের দেশ হয়ে গেছে। ওর কাছ থেকে যদি আমি 2 টাকা রেটে 5,000 মেগাওয়াট পাই, তাহলে কি 50,000 কোটি টাকা দিয়ে আমার মাথার বাড়ি বানানো লাগে? এই লোনটা টাকা দিতে হয়, আমাদের জায়গা নষ্ট করা লাগে। চায়না আমাদেরকে অফার দিয়েছে, হুনহান প্রভিন্স থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে আসবে মিয়ানমারের উপর দিয়ে বাংলাদেশে। ওয়াই নট? দ্য টেকনোলজি ইজ দেয়ার অলরেডি। সারা পৃথিবী যদি ইন্টারনেটের সাবমেরিন ক্যাবেলের মাধ্যমে সংযোগ হতে পারে, কেন বিদ্যুতের তার দিয়ে সংযোগ হবে না? এটার জন্য একটা নতুন অ্যালায়েন্স তৈরি হয়েছে সারা বিশ্বে। আমরা আইরিনা ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমরা 3 বছর আগে। আমি এই গত মাসে আই ওয়াজ দ্য কিনোট স্পিকার ইউনাইটেড নেশনসের জেনারেল সেক্রেটারির পরে আমার স্পিচ ছিল। আই হ্যাভ সিন দেয়ার দ্য টেকনোলজি দে আর অ্যাডাপ্টিং ইজ ইউনিক। তারা বলতেছে গ্রিন গ্রিড অ্যালায়েন্সেস, অর্থাৎ বিদ্যুৎ বানাবে সাহারা মরুভূমিতে, রাজস্থান মরুভূমিতে, গোবি ডেজার্ট, চায়না ইন্টারলিঙ্ক করবে ক্যাবেল দিয়ে। আপনারা আগামীতে আর বিদ্যুতের প্ল্যান বসাইতে হবে না, ইউ জাস্ট প্লাগ ইন। হতে পারে, ইউ ডোন্ট নো। টেকনোলজি ইজ মুভিং সো ফাস্ট। আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি এই 5 বছর আগে মোবাইলে আপনারা আমার চেহারা দেখা যাবে বাতাস দিয়ে? সো ইট মাইট হ্যাপেন, ইউ ডোন্ট নো। সো আমার কাছে যেমন আমরা এখন আরেকটা জিনিস নিয়ে কাজ করছি, পলিসি অ্যাডাপ্ট করতে চেষ্টা করছি, ইলেকট্রিক কার। সারা বিশ্বের সমস্ত গাড়ি ইজ টার্নিং ইনটু ইলেকট্রিসিটি। যদি আমাদের বাংলাদেশের যা গাড়ি আছে সেটা যদি ইলেকট্রিক কার করতে পারি, ইভেন 3 হুইলার সহ, উই ক্যান সেভ $2 বিলিয়ন ইন দ্য অয়েল। তেলে আমরা $2 বিলিয়ন সেভ করতে পারি, 16,000 কোটি টাকা। ওয়াই নট? পৃথিবীর আর 5 বছর পরের থেকে আর ইলেকট্রিক কার পাওয়া যাবে না। আপনার বাসায় 220 লাইন আছে, আপনার বাড়িতে এরা 4 ঘন্টার চার্জ দেবেন, 300 মিনিট চলবে। পেট্রোল পাম্পে যাওয়া দরকার নাই, সিএনজিতে লাইন ধরার দরকার নাই। প্লিজ গো হেড। আর কোন কোয়েশ্চেন? আমি আর একটা নিব প্লিজ। হ্যাঁ বলেন, আমি সামনের থেকে নেই, তারপর আপনার কাছে যাব প্লিজ। একটু আপনার মাইকটা বোধহয় কাজ করছে না। আরিফ, সরি, আমি সময় নিয়ে নিলাম, কারণ আমি এই প্ল্যাটফর্ম পাওয়াতে আমি খুব খুশি তাদের সাথে শেয়ার করা তথ্যটা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য ধন্যবাদ। খুবই এনজয় করেছি আপনার প্রেজেন্টেশন এবং খুবই সময় উপযোগী একটা প্রেজেন্টেশন ছিল। তো আমার খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে আমরা এখন 450 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করছি এভারেজ পার আওয়ার। ইয়া, লো ইনকাম কান্ট্রির অ্যাজ এ সিটিজেন। সো আমরা যদি মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে যেহেতু যাচ্ছি 1700 থেকে 4000 কিলোওয়াট। So how confident you are having the 21 billion portfolio যে আপনি within the time frame আপনি এই সুযোগটা আমাদের দিতে পারবেন? Fantastic. I really like it. It's fantastic questions. Think is that মধ্যমায়ের দেশ কবে হবে বাংলাদেশ? 21 সাল টার্গেট দিয়েছে শেখ হাসিনা। Only 4 years. 4 years কে মধ্যে আমাকে 10,000 থেকে 24,000 মেগাওয়াট বানাতে হবে এবং আপনাকে বানিয়ে আপনাকে হাতে দিতে হবে যাতে আপনি বিদ্যুৎটা ব্যবহার করেন। এই যে ট্রানজ্যাকশন সারা পৃথিবীর হিস্ট্রিকে দেখা গেছে, এই ট্রানজ্যাকশন পিরিয়ডটা ইজ ভেরি টাফ। ইয়েস, হ্যালো, হাউ আর ইউ? গুড টু সি ইউ। ইয়েস, এই ট্রানজ্যাকশনটা ইজ ভেরি ভেরি হার্ড। অফকোর্স দ্যাটস আ চ্যালেঞ্জ and we have taken the challenge. We are confident. Sheikh Hasina government is confident. Let's see. আপনারা সকলে যদি একসাথে থাকেন, আমাদের উপর আস্থা রাখেন, এই নির্বাচনে যদি নৌকার প্রতি আস্থা রাখেন, ভোট দেন, আমরা পারবো ইনশাআল্লাহ। প্লিজ। ইয়েস, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি আরেকটা কোশ্চেন নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ, প্লিজ বলেন। মহোদয়, আমি রোটারিয়ান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইব্রাহিম ফ্রম রোটারি ক্লাব অফ ঢাকা কসমোপলিটন। ইয়েস, প্রথমত আপনার চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য ধন্যবাদ। আর আমার কোশ্চেন হলো রামপাল কোল প্লান্ট নিয়ে এবং সুন্দরবন নিয়ে যে ইকোলজিক্যাল কোশ্চেন দীর্ঘদিন থেকে আমরা শুনে আসছি আমাদের পত্রপত্রিকায়, মিডিয়ায়, এ ব্যাপারে আপনার একটা স্টেটমেন্ট আমি চাচ্ছি। সুন্দরবন
ইকোলজিক্যালি কোনো মতেই এটা Okay, I understand. Thank you very much. Rampal. That's a good issue. Fantastic. আমি চাচ্ছিলাম যে এই ধরনের কোশ্চেন আসুক। You see, প্রথম যখন আমি মন্ত্রণালয়ে জয়েন করলাম, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, আমি চিন্তা করলাম রামপাল বন্ধ করে দিই। এটা কিভাবে ভাই, আমাদের সুন্দরবন আমরা নষ্ট করব? I start on studying that whole process. আমি শুরু করলাম যে স্টাডি করা যে আসলে কি রামপাল সুন্দরবনের ভিতরে কিনা, পাওয়ার প্ল্যান্ট, কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট যে ইমোশন হবে সেটা কি ধ্বংস করে দিবে কিনা। অ্যাক্টিভিস্টদেরকে নিয়ে বসলাম, বাপা বেলা সবাই আমার পরিচিত, তাদেরকে নিয়ে একদিন ওপেন ডিসকাশনে বসলাম। তাদেরকে বললাম আপনারা আমাদেরকে বলেন, আমাকে বুঝান যে সাইন্টিফিকলি প্রুভেন থিং নিয়ে আমাকে বুঝান, দিস উইল ডিস্ট্রয় আমাদের সুন্দরবন। ইসি যেখানে সুন্দরবনের হেরিটেজটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে তার থেকে 70 কিলোমিটার দূরে হলো আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট। 70 কিলোমিটার দূরে কতটুকু জায়গা? আপনারা মংলা পোর্ট দেখেছেন, মংলা পোর্ট থেকেও প্রায় 14 কিলোমিটার দূরে আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট। এই মংলা পোর্টে যেতে গেলে আপনারা দেখেছেন না হলো 6টা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে কিনা আপনারা জানেন কিনা, অনেকে আছে। এটাতে এভারেজ কতটা জাহাজ যায় জানেন? এখন এই সিমেন্ট ক্লিংকার বা সমস্ত জাহাজ 70টা এভারেজ জাহাজ যায়, 70। পাওয়ার প্ল্যান্ট হলে কয়টা জাহাজ বাড়বে? একটা জাহাজ। আপনারা কি জানেন ইস্ট পাকিস্তানের সময় বাংলাদেশের চুলা জ্বলতো কয়লা দিয়ে? আপনারা অবশ্যই জানেন কয়লা দিয়ে চলতো। এই কয়লা কোন দিক দিয়ে আসতো জানেন? সব মংলা দিয়ে আসতো। আমি জানি বিকজ মাই ফাদার হ্যাড এ কোল বিজনেস, সো ফ্রম দ্য বিগিনিং উনি হয়তো জানেন। সো সমস্ত কয়লা আসতো মংলা পোর্ট দিয়ে। অনেকে বলছেন কয়লা পানিতে পড়ে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে এনভায়রনমেন্ট। কয়লা পানিতে পড়ে গেলে কিছু হয় না, নিচে চলে যায়। আমাদের যে কয়লা বড় পুকুরের পানির নিচেই কয়লা, সো নাথিং উইল হ্যাপেন। আমার কথাটা হলো এইটার বাই এফেক্ট কোন কিছু আছে কিনা। আমি যখন পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাচ্ছি এটার সাথে সাথে কি হচ্ছে, জনগণ বেড়ে যাচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রি বেড়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট হয়ে যাচ্ছে। সো এইটার যে এফেক্টটা সেটা কতটুকু ক্ষতি করবে এটাও আমাদের পরীক্ষা করতে হয়েছে। কারণ যখন আমরা রামপালের মতো পাওয়ার প্ল্যান্টে ফাইন্যান্স নিতে যাই তখন সব অ্যানালাইসিসগুলো আমাদেরকে জমা দিতে হয়েছে। কারণ যারা এখানে ফাইন্যান্স করছে ওরা তো এই টাকাটা ফেরত নেবে। যদি কোনো মতে এটা আটকিয়ে যায় প্রজেক্ট, তাহলে এই টাকা তারা পাবে না। এই সমস্ত ইস্যু কিন্তু পার হয়ে আসছে। উই হ্যাভ সিন যে আমরা যে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড যেটা নিগৃহীত হবে সে পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বেরিয়ে আসবে, সেটা যদি 0%-এর মধ্যে নিচে থাকে, অর্থাৎ হিউম্যান এফেক্টের নিচে থাকে, ওয়ার্ল্ড ইন্ডেক্সের নিচে থাকে, সেটা কনফার্ম করার জন্য আমরা ডিসালফারাইজেশন প্ল্যান্ট বসিয়েছি। পাওয়ার প্ল্যান্ট যতগুলো হয়েছে আমেরিকার তার 50%ও তা নাই। সো ইউ ক্যানট কম্পেয়ার উইথ ইন আমেরিকা। আমেরিকার উমুক দেশে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট কয়লা হতে ভাই ধ্বংস হয়ে গেছে, এটার সাথে আপনারা আমাদেরকে উদাহরণ দিচ্ছেন। নো, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ উই আর অ্যাডাপ্টিং দ্য হাইয়েস্ট টেকনোলজি ইন দ্য পাওয়ার। ওয়াই রামপাল? এখানে প্রশ্ন দেবে তা ভাই অন্য জায়গায় করলেন না কেন ভাই? আপনাদের এত কথা শুনতে হবে, 1300 মেগাওয়াট আরেক জায়গায় করলেই তো হয়। ইউ সি পদ্মা সেতু যেদিন চালু হবে দক্ষিণ অঞ্চলে পাওয়ারের দরকার হবে 10,000 মেগাওয়াট। একমাত্র বরিশাল 2% বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সারা বাংলাদেশে। পভার্টি লেভেল সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বরিশালে। শেখ হাসিনা সরকার চিন্তা করেছে, দেখুন দক্ষিণ অঞ্চল কি অবস্থা। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবিদের জন্ম দক্ষিণ অঞ্চলে, কবি জসিমউদ্দিন, সরওয়ার্দী, শেরে বাংলা, জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চল কিন্তু ইমপ্রুভ করে নাই পভার্টি লেভেল থেকে। কবিতা আসছে, বিখ্যাত ব্যক্তি আসছে, কিন্তু দেশ তৈরি হয় না। শেখ হাসিনা সরকার চিন্তা করেছেন আমার এখানে ক্যান্টনমেন্ট দরকার, আমার যে পায়রা বন্দরকে আমি বন্দর বানাবো দক্ষিণাঞ্চল, আমি পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাবো, সেখানে আমাদের 12,000 মেগাওয়াট বানাচ্ছি পায়রাতে একাই, আমি এয়ারপোর্ট বানাবো, সো আমাকে সেখানে বিদ্যুৎ দিতে হবে। সো রামপাল ইজ দ্যাট এক্সাম্পল যেখানে আমার খুব সহজে আমি কয়লা আনতে পারবো
এনভায়রনমেন্টকে হার্ম না করে। দেখুন আমেরিকাতে কার্বন ইমিশন হলো 20% প্লাস, বাংলাদেশে কার্বন ইমিশন হলো 0.02 কাশার পতাল তফাৎ। অ্যামাজন জঙ্গলে মাঝে মাঝে দরকার হয় ওদের পোড়ানো, বিকজ দে নিড কার্বন ডাইঅক্সাইড, বিকজ গাছ তো কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয়। সো আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, আই ক্যান গিভ মাই ওয়ার্ড অ্যাজ এ মিনিস্টার, that there will be no harm for our green environment in Sundarban. I can assure you that. আমার কাছে মনে হয় যদি তথ্য আরো জানতে চান, আমি হয়তো ডিটেলে গেলাম না, আপনারা যদি তথ্য জানতে চান, you can go to our website, you can go to our social media, ফেসবুকে, you can get all the details there. Thank you. আর একটা কোশ্চেন, আর নিব না প্লিজ। হ্যাঁ বলেন। হ্যালো হ্যালো মাইক এখানে, মাইক। হ্যালো থ্যাংক ইউ। হ্যালো আরিফ না শেষ। হ্যালো 4টা বেজে গেছে, ওইখানে মাইক, এই যে হ্যালো মাইকটা স্যার। হ্যালো আসলাম। হ্যাঁ আমার একটা কোশ্চেন ছিল, মিনিস্টার সাহেবের সাথে আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যালো হ্যাঁ মিনিস্টার সাহেবের সাথে আমার একটা কোশ্চেন ছিল। বলেন কোথায়? জি জি হ্যাঁ বলেন প্লিজ। আমি কাজী আহমেদ, ইমিডিয়েট পাস প্রেসিডেন্ট, নারায়ণগঞ্জ গোল্ডেন সিটি। আমার একটা প্রশ্ন হয়েছে, দীর্ঘ বছর যাবৎ বাংলাদেশে গ্যাস সংযোগ বৈধভাবে বন্ধ, কিন্তু মানুষ গ্রামে গঞ্জে শত শত মানুষ কাঠ পুড়ে পাক করছে। আপনি বলছেন কিছুক্ষণ আগে বাচ্চা কোলে নিয়ে রান্না করা হচ্ছে। সেই সুবাদে দীর্ঘদিনের আশা প্রত্যাশা, তাদের বাড়িতে গ্যাস নিবে, সংযোগ চুলা ব্যবহার করে গৃহিণীরা শান্তি স্বস্তি পাবে। এই সুবাদে প্রতিটা গ্রামে, প্রতিটা ইউনিয়নে, প্রতিটা জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারিভাবে বৈধভাবে এই গ্যাসগুলি না নিয়ে তারা অবৈধভাবে হাজার হাজার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অশেষ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য, আমি বুঝে ফেলছি। আমরা আমি শেষমেশ অরিন্দম কহিল বিষাদে আর কি। বিষয়টা হলো কস্ট অফ অপরচুনিটি কোথায়। আমি যদি বাড়ির গ্যাসের একটা অল্টারনেটিভ দিতে পারি, এলপিজি গ্যাস, এবং বাসার যে গ্যাস, যে মহামূল্যবান ন্যাচারাল গ্যাসকে ইন্ডাস্ট্রি দিতে পারি, এটার অপরচুনিটি কোনটাতে বেশি হবে, এই বিষয়টা আমরা এখন চিন্তা করতে হবে। আমি বললাম সাশ্রয়ী। আমার বাড়িতে গ্যাস দিয়ে দিয়েছি, আমরা কখনো কল্পনা করি নাই বিগত সময়ে যারা ছিলেন ক্ষমতায়, যে এই গ্যাস কিন্তু একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে, কোনটাতে উন্নতভাবে ব্যবহার করা উচিত আমরা কখনো চিন্তা করিনি। আপনি দেখেন বাংলাদেশ, আমরা সবসময় দোষ দেই সরকারের, ভাই রাস্তায় এত ট্রাফিক, কিছু করে না কেন? কিন্তু একবারও কি নিজে চিন্তা করেছি, এই 10-15 বছর আগে গাড়িতে চলতো মাত্র 1-2টা ঢাকা শহরে, আমরা কিন্তু ডেভেলপ করেছি। আমরা কিন্তু এখন কিছুটা পয়সা এসেছে সবার হাতে, আমাদের কিন্তু একটা গাড়ি থেকে 2টা গাড়ি 3টা গাড়ি ব্যবহার করছি। রাস্তা তো বড় করা যাবে না, আমরা নিজেরাই কিন্তু রাস্তার মধ্যে গাড়ি বাড়িয়ে দিছি, আমাদের অবস্থা কিন্তু অনেক ডেভেলপ হয়েছে। সেটা কিন্তু আমরা কখনো চিন্তা করি না। দেখতে দেখতে সময় কিন্তু বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহৎ এক্সপোর্ট কান্ট্রি গার্মেন্টস। বাংলাদেশকে এখন সবাই চিনে, আগে বললে চিনতো না, বলো ইন্ডিয়ার একটা পার্ট, আমাকে জিজ্ঞাসা করতো। এখন বাংলাদেশে আই হ্যাভ বিন প্রিভিলেজ টু গিভ এ স্পিচ 132টা দেশের সাথে, and I become the keynote speaker there. Why? Because তারা মনে করছে বাংলাদেশ ক্যান বি এ মডেল ডেভেলপমেন্টের হতে পারছে। That's why you are very much correct. আমরা সবার কাছে আবাসিক খাতে সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি দিতে চাই। I have promised in the parliament 3 years আগে যে 70% দেশে আমি এলপিজি দিতে চাব, এবং আমরা করে ফেলছি এলপিজি। অনেকে হয়তো এফোর্ডেবল না, আমি এটাও বিশ্বাস করি। আমরা এটার জন্য একটা পলিসি অ্যাডাপ্ট করছি, কিভাবে প্রাইসটাকে রেগুলেট করা যায়, কিভাবে এলপিজি গ্যাসটা আপনাদের দোরগোড়ায় সবার কাছে পৌঁছানো যায়। যারা অবৈধভাবে ব্যবহার করছেন তারা অবৈধ, তাদেরকে আমরা বৈধ করতে চাই না। আগামী এপ্রিল মাসের পরবর্তীকাল থেকে এলএনজি আসবে, যে গ্যাসটা আমাদের ঘাটতি আছে সেই গ্যাসটা আমরা ওখানে পাইপলাইনে দিব, কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা বৈধ লাইনগুলো, অবৈধ লাইনগুলো আমরা বন্ধ করে দিব।
তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা দরকার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, থ্যাংক ইউ। মাননীয় মন্ত্রী, বরিশালের সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন। বলেন। মাননীয় মন্ত্রী, আপনারা তো গ্যাস পেয়ে গেছেন অনেক। হ্যাঁ, মাননীয় মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বলেছে যে গ্যাস দিবেন। হ্যাঁ, কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আপনি বলছেন যে বরিশাল বিভাগে 10,000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগবে। বরিশাল না, দক্ষিণ অঞ্চলে আমার 6টি জেলায়। হ্যাঁ, এখন পায়রা বন্দর নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে, আপনার বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রাতে শুরু হচ্ছে, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে, আরও অত্যাধুনিক কনস্ট্রাকশন কাজ হচ্ছে এবং 4 লেনের রাস্তা তৈরি হচ্ছে এবং শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্ট ওখানে তৈরি হচ্ছেন। নৌবাহিনীর একটা ব্রিগেড হবে এবং বিমান বাহিনীর একটা। বলে আপনার প্রশ্নটা কি? আমার প্রশ্নটা হলো, মাননীয় মন্ত্রী, আপনার পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অপরিকল্পিতভাবে যে বিদ্যুৎ লাইন টেনে রেখেছে, আমি 30 বছর থেকে কনস্ট্রাকশন ব্যবসায় জড়িত, আমি গত 1 বছরে প্রায় 40 কোটি টাকার মতো কাজ পেয়েছি। এই বিদ্যুৎ এবং পাওয়ার তালি দিয়ে দিই আমরা না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট এবং পল্লী বিদ্যুতের অপরিকল্পিত লাইনের জন্য আমি নির্মাণ কনস্ট্রাকশন কাজ করতে পারছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই বিষয়টা আমি দেখব। এই বিষয়টা আমি দেখব। পাস্ট প্রেসিডেন্ট হান্নান মল্লিক, যে সমস্ত বিষয়, ধন্যবাদ, যে সমস্ত বিষয় মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে বলার কথা, এখন কনফারেন্সের হলে মন্ত্রীকে পেয়ে বলা শুরু করলাম, তা কি হবে? Give a big hand to the Honorable Minister. Thank you very much. We have so many affairs, so many questions, so many queries, and many suggestions to such a sector which is very vibrant, is supposed to be. This very small slot not enough to reply to all the questions and queries. We had a peep show, sort of looking through the window, the affairs in a very short, and Honorable Minister, very brilliant way, in a very short span of time, has given a picture to us. We are very grateful to you. Now I would like to request our respected RIPR to hand over a memento to the Honorable Minister, and request the conference chair, Captain Muazzem, to hand over a memento to ED ITCOL, Mahmoud Malik. আমরা অত্যন্ত উজ্জীবিত, সহনশীল, অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতা, and once again we are making difference. We are together making difference. That's why we need a very big round of applause for ourselves. Yes, very big one. Thank you very much. When we had been listening to the speakers, good speakers on important subject, we need to go to music and dance. Ladies and gentlemen, Rotary Club of Dhaka Karun Bazar, or Karun Bazar Dhaka runs a school. Students are tribal. They are being awarded with scholarship and education aid from the school. Now we'll be watching a dance by the tribal students who are taken care of by Rotary Club of Karun Bazar Dhaka. আমাদের টি ব্রেকটা কিন্তু 5টার আগে না, কেউ বাইরে গেলে টি রেডি না, অনুগ্রহ করে বাইরে যাবেন না, স্টে ব্যাক. We have many good presentations. Now here's the turn for a tribal dance. I request the RIPR to go and sit over there.
হাউন বৈয়ারত দেখুন মনা খেসান দেন রজমাতর হাউন বৈয়ারত দেখুন মনা খেসান দেন রজমাতর দেই দেই চাদিনা লাগতে হে দানুয়া নুয়া তুরু 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 বাজি বাজতে para para bereba bekku milne echa biju 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 echa biju 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 নানা সুরে তারা গীত গাত নানা সুরে সুরে কাচন পাচন বইয়ারো তালে নাচ দুন তুরু 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 বাজি বাজিতে পারা পারা বেরে বং বেকু মিলিলে এচ্ছা বিজু 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 এচ্ছা বিজু 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 echa biju 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 echa biju 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 echa biju 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 echa biju 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 ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল কি আমাদের মাঝে আসেন? আমরা এখন মেডিটেশনে যাব। প্রাণজিৎ লালকে অনুরোধ করব, কোয়ান্টাম বাংলাদেশের প্রতিনিধি, সকালে একটু মেডিটেশন করিয়েছেন, আপনি অনুগ্রহ করে ওই না বলে সরাসরি মেডিটেশনে যান। আপনার সময় 10 মিনিট। আমরা খেয়েছি, ক্লান্ত হয়েছি, এখন আমরা সজীব হতে চাই আপনার এই এক্সারসাইজ দিয়ে, মেডিটেশন দিয়ে। ইউ টাইম for meditation is 10 minutes. Ladies and gentlemen, please follow Engineer Pranjit Lal with a big hand. Assalamu alaikum. So I don't want to spend extra time to say something. We directly want to move the world of meditation. And the world of meditation is actually the world of peace. And the illusion is that we actually search peace in the outside world. But the real truth is that the real peace is actually lies within you. And this is the journey to go within and try to touch the source of peace within. So actually most of us from Bangladesh, and the meditation in the morning was actually directed in English. So I want to now direct it in Bangla. Sir, Arif sir, if you permit. Okay. তো মেডিটেশনের প্রস্তুতি হিসেবে খুব সহজ। আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে বসবো, আমাদের দুই পায়ের পাতা মেঝেতে লেগে থাকবে, দুই হাত দুই হাঁটুর উপরে থাকবে, মেরুদণ্ডটা সোজা থাকবে। এবার আমরা হালকাভাবে চোখ বন্ধ করব। এবার আমি যা করতে বলবো আপনি শুধু তাই করবেন, আমি যা ভাবতে বলবো আপনি শুধু তাই ভাববেন।
আর মেডিটেশনে যাওয়ার আগে সবাই একটু চেক করে নেব যে আমাদের মোবাইল ফোনটা একটু সাইলেন্টে আছে কিনা, জাস্ট এটুকু একটু চেক করে নেব। তো সবাই আরাম করে বসুন, হালকাভাবে চোখ বন্ধ করুন, লম্বা দম নিন, নাক দিয়ে দম নিন, আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নিতে নিতে ভাবুন প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে। দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। নাক দিয়ে দম নেবেন, ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়বেন। দম নিতে নিতে ভাবুন প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে। মুখ দিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। লম্বা দম নিন, নাক দিয়ে দম নিন, ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নিতে নিতে ভাবুন প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আপনার শরীরে প্রবেশ করছে। দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার দম স্বাভাবিক হতে দিন। এবার স্বাভাবিকভাবে নাক দিয়ে দম নিয়ে নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। এবার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিয়ে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। ধীরে ধীরে দম নিন, ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। ধীরে ধীরে দম নিন, ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। ধীরে ধীরে দম নিন, ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। এবার দম স্বাভাবিক হতে দিন। এবার আপনি দম খেয়াল করুন, বাতাস কিভাবে নাক দিয়ে ফুসফুসে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে তা খেয়াল ও অবলোকন করুন। আপনার পুরো মনোযোগ নাকে দমের প্রবেশ পথে দিন। বাতাস স্বাভাবিক যাওয়া আসা করুক, আপনি শুধু দম খেয়াল করুন। অনুভব করুন আপনার শরীর ভারী লাগতে শুরু করেছে। শান্তি, শান্তি, শান্তি। অনুভব করুন শিথিলতার স্রোতের মতো, বরফ গলা পানির মতো আপনার মাথা থেকে শরীর বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। অনুভব করুন শিথিলতার স্রোতের মতো, বরফ গলা পানির মতো আপনার মাথা থেকে শরীর বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে গেছেন আপনি। আপনার শরীর বলতে এখন আর কিছুই নেই, আপনার বলতে রয়েছে শুধু আপনার চেতনা, আপনার মন। মনের বাড়ির পথে আপনি আলফা স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন। আমি এখন 19 থেকে 0 গণনা করব, আপনি পৌঁছে যাবেন মনের বাড়িতে। আমি গণনা শুরু করছি। 19। আপনি কল্পনা করুন, অবলোকন করুন শীতল নীল স্নিগ্ধ আলো বর্ষিত হচ্ছে আপনার উপর। আলোয় আপনি অবগাহন করছেন। আলোর এক সুন্দর পথ রচিত হয়েছে আপনার সামনে এবং এই পথ পৌঁছে গেছে মনের বাড়িতে। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে যাচ্ছেন আপনি। 10, 9, 8, 7, 6। গভীর থেকে গভীরে। 5, 4, 3, 2, 1, 0। আপনি পৌঁছে গেছেন আপনার মনের বাড়িতে। অনুভব করুন এক অনাবিল আনন্দ। মনের বাড়ি আপনার কল্পনার স্বর্গ। এক চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানে বিরাজ করছে। একপাশে নদী, একপাশে ঝর্ণা। আপনি আপনার কল্পনার রঙে মনের বাড়িকে রাঙিয়ে নিন। ফুলের গন্ধ নিন, পাতার রং দেখুন, পাখির কলতান বা ঝর্ণার শব্দ শুনুন। দূর দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করুন।
মনের বাড়ির আশেপাশে প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন, স্পর্শ করুন, অনুভব করুন। এবার মনের বাড়ির আপনার দরবার কক্ষে আরাম করে বসুন। মনের বাড়িতে আপনার বলা প্রতিটি কথা মন খুব চমৎকারভাবে গ্রহণ করে এবং আপনার এই বলা কথাটি মন পৌঁছে দেয় মস্তিষ্ককে এবং মস্তিষ্ক তখন সেইভাবে তার কর্মধারা পরিচালনা করে। তো এবার মনে মনে আমার সাথে বলুন, live long, happy strong, grow young. 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 মনে মনে আমার সাথে বলুন, day by day, in every way, I'm getting better and better. Day by day, in every way, I'm getting better and better. Day by day, in every way, I'm getting better and better. সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন, কর্মব্যস্ত, সুখী জীবন। সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন, কর্মব্যস্ত, সুখী জীবন। সুস্থ দেহ বলার সাথে সাথে সুস্থতাকে অনুভব করুন। আপনি যখন খুব প্রাণবন্ত ছিলেন, সুস্থ ছিলেন, সেই সময়টিকে কল্পনা করুন। প্রশান্ত মন বলার সাথে সাথে প্রশান্তিকে অনুভব করুন। যখন আপনি খুব আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই মুহূর্তটিকে কল্পনা করুন। কর্মব্যস্ত বলার সাথে সাথে অনুভব করুন জীবনের সেই সময়টুকুর কথা যখন নিজেকে জীবনটাকে খুব সার্থক মনে হয়েছিল। এবং সুখী জীবন বলার সাথে সাথে অনুভব করুন জীবনের সেই অর্জনের কথা যখন আপনার মনে হয়েছিল বেঁচে থাকাটা সার্থক। সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন, কর্মব্যস্ত, সুখী জীবন। 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 Feel deeply relaxed. সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন, কর্মব্যস্ত, সুখী জীবন। সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন, কর্মব্যস্ত, সুখী জীবন। Live long, happy strong, grow young. 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 চমৎকার এক শিথিলতা ও আনন্দ অনুভব করছেন আপনি। মনের বাড়িতে চমৎকার এক আনন্দদায়ক সময় কাটিয়েছেন। আমি এখন 0 থেকে 7 গণনা করব, আপনি স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় চলে আসবেন। এবার লম্বা দম নিন, নাক দিয়ে দম নেবেন, বুক ফুলবে, ধীরে 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 মুখ দিয়ে দম ছাড়বেন। 0, 1। আবার লম্বা দম নিন, 2, 3। আবার লম্বা দম নিন, 4, 5। মনে মনে বলুন, 7 গণনার পর আমি চোখ মেলে তাকাবো, আমি পুরোপুরি জেগে উঠব, আমার মাথা, ঘাড়, কাঁধ বা শরীরে কোনো অস্বস্তি থাকবে না। পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ চাঙ্গা অনুভব করব। লম্বা দম নিন, 6, 7। চোখ মেলুন,
আস্তে আস্তে মাথা ও ঘাড় নাড়ুন, পা টান টান করুন, হাত নাড়ুন এবং জোরে বলুন। একসাথে আমরা একটু জোরে বলবো, বেশ ভালো লাগছে, হ্যাঁ বেশ ভালো লাগছে, হ্যাঁ বেশ বেশ ভালো লাগছে। আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কেমন লাগলো? পাস্ট প্রেসিডেন্ট হান্নান মল্লিককে আমি মঞ্চে ডাকবো। পাস্ট প্রেসিডেন্ট হান্নান মল্লিক, যিনি মন্ত্রী মহোদয়কে শেষ প্রশ্ন করেছিলেন, আছেন? পাস্ট প্রেসিডেন্ট হান্নান মল্লিক চলে গেছে। প্রাণজিৎ প্রাণ নিয়ে যে কাজ করলেন তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে একটা স্মল মোমেন্ট। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমাদের এখনই সেশন শুরু হওয়ার কথা, সময়ও হয়ে গেছে। আমাদের দুজন অতিথি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি ওনাদের কাছ থেকে 5টা মিনিট চেয়ে নিচ্ছি, কারণ যে শিল্পীরা একটা পরিবেশন করেছে অর্ধেক, বাকি অর্ধেক করে তারা চলে যাবে। Let us have another tribal dance of the students, those who are sponsored by Rotary Club of Karan Bazar, Dhaka. তারপরে আমরা সেশনে ফিরে আসব। আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেশন 4-star প্রফেশনাল স্কিলস ফর সার্ভিস টু কমিউনিটি। এটিতে আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান PKSF ডক্টর কাজী খালিকুজ্জামান আহমেদ এবং সিআরপি প্রধান মিস ভ্যালেরিয়ান টেলর আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। গিভ এ বিগ হ্যান্ড টু দ্যাম। আমি রাজীবকে অনুরোধ করব দ্রুত ডান্সে যেতে। জি। थालो थालो मोले क्यालो क्यालो लीले थालो थालो मोले क्यालो क्यालो आगां गुलला आगां गुममार आगां गुलला आगां गुममार मोले क्रोरे क्रोरे शैलिब प्रोई प्राप्ति मोले क्रोरे क्रोरे शैलिब प्रोई प्राप्ति उदौं फेरे पेगाया गा पेकारे उदौं फेरे बेगाया गा पेकारे थालो मोले क्यालो क्यालो लीले थालो थालो मोले क्यालो क्यालो आगां गुलला आगां गुममार आगां गुलला आगां गुममार मोले क्रोरे क्रोरे शैरिब प्रोई प्राप्ति मोले क्रोरे क्रोरे हेलो 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 यागा पेकारे As always. उदौं फेरे बेगाया गा पेकारे Pio pio papa kaketi tu yengeti pio pio papa kaketi tu yengeti pio khuro le ro kalate pio khuro le ro kalate the boy mu ungi tong phero kaketi the boy mu
फेरो कागेते Hello. हालो Hello. हालो मोले क्यालो क्यालो Hello. हालो Hello. हालो मोले क्यालो क्यालो आगाम भूलला Hello. आगाम घूम मौत आगाम भूलला Hello. आगाम Hello. घूम मौत मोले क्रोरे As क्रोरे always. शेले प्रोई प्राते मोले क्रोरे क्रोरे शेले प्रोई प्राते उदों Hello. फेरे बेगाया गा बेकारे उदों फेरे बेगाया गा बेकारे Hello. 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 John. Hello. Hello. John. John. Hello. Sound check. 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 Hello. Check. Hello. 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 Hey, speaker niche nawa. Hey, nama niche speaker niche nawa. Hello. Check. Hello. Oi, tatanan. Ladies and gentlemen, now is the turn for a session, very good session. May I very humbly invite to the stage our respected PDG H.M. Zakir for moderation and the respected speakers Dr. Qazi Khaliquzzaman Ahmed, Chairman of Polli Kormo Sahayak Foundation, and Ms. Valerie Ann Taylor, Founder, Coordinator, and Member of CRP. Also, I would like to request our RIPR and Chehav Elwa to be on the stage with them. Sir, Ashil sir. আমরা বোধহয় একটা চমৎকার একটা মেডিটেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি এবং ডেফিনেটলি সবাই ভালো ফিল করছি। আমি তো ব্যক্তিগত ভালো ফিল করছি। Dignitaries on the dais, guests and my Rotary friends. We have a very interesting session now, that professional skills to service community. And we know that in Rotary, community service is one of the very important avenue out of 5 avenues in Rotary. And all of us, every year we do a lot of work to help the children, needy families, the aged, the handicaps, and those most needing assistance. We have 2 very eminent and renowned speakers, and also who has given their life basically to improve the community and worked in the community life. One is the renowned economist, Dr. Qazi Khaliquzzaman Ahmed, and the other one, probably all of us know, is Dr. Valerie Ann Taylor. Valerie is a
working in Bangladesh for last 40 years. He came to Chittagong, she came to Chittagong first, and established a very good organization in the Savannah. We know that. I will not take much time because we have a time limitation now. So I like to request Dr. Valerie Ann Taylor first to take the floor and give her deliberation. Let's give a big hand to Valerie now. Good afternoon, everybody. And may I say a very warm thank you to the President and the conference chairman for so kindly inviting me to come and share with you a little bit about the work of our center, CRP, in Sava. The subject that I've been given is foster professional skills to service community. But I thought it might be of interest for you just to trace the journey of CRP thus far. We started in very humble conditions in 2 go-downs in the front of the Shaheed Shurawadi Hospital 38 years ago. We were then gypsies for the first 11 years, moving from place to place. We spent 4.5 years in a private house in Dhanmondi. And as you see in the slide, one of those days we had a special visitor, Princess Anne from the UK. We were dealing totally with spinal injuries, people who had broken their necks or broken their backs. The landlord of that house in Dhanmondi told us that he wanted to bring it down, the building, break it down, and build a large medical center. So again, we were on the road looking for a house for our patients, and we found the house that many of you will recognize opposite the Tezgaon Tanner in Farmgate, the home of Emma Khan. It was in this house that we could take about 45, 50 spinal injured patients. But of course, it's not easy in a house that's built for a family to turn it into a rehabilitation center. In all those 11 years, we were searching for a permanent home. And in the middle of 1990, we found a beautiful 5-acre plot in Sava. And in 1993, as you see in the picture, the buildings were starting to come up. And if you can visit us today, you will find that we look a little bit like this. And I would like to say how welcome all of you would be to come and see what we are trying to do there. But we are talking now about the professionals that we needed to train to give the correct treatment to our patients. And in this slide, you see a man who's broken his neck. He has to lie 2 hours on his back and then 2 hours on his face on our homemade turning bed. But with him, you see one of our student physiotherapists helping him with a dumbbell to strengthen the muscles of his arms. He's lucky that he has some strength in his arms. And you may just wonder above him what that is. It's a mirror. And the idea is that he can look in the mirror and see what's happening, what's going on around him, because he has to lie there for several weeks, waiting for the injury, the place where the bone is broken and dislocated,
to become firm again. Another of our professionals, a physiotherapist, here checking the vital capacity of another patient who's broken his back. The problem for so many people with a broken neck is that many respiratory muscles are affected, and we are, just as we were doing with our slow breathing just now with a meditation session, here our patients are learning to have the best chest expansion they can. So you may wonder, what are these professionals, what is their training? It's a 5-year commitment. It's a 4-year BSc degree course in physiotherapy, recognized by Dhaka University. The 5th year is the year of their internship, where they need to get some experience. Others who need to be trained are the peer counselors. And here we meet Asma, herself a young woman in a wheelchair, counseling a very new young patient on that turning bed, a young woman who has broken her neck. Asma went for some training to Delhi to learn more about the technique. But you can imagine, I'm sure, that when somebody comes up to you, if you are a freshly paralyzed person and they're in a wheelchair themselves, you listen very closely to them because you know they understand what life with paralysis is like. But if somebody like me, able-bodied, goes up to them and tries to encourage them, then it's a very different understanding of theirs. So people who are paralyzed themselves make wonderful counselors for those who are newly paralyzed. Here we find Jabba, another professional. He did his social work training in Dhaka University. He was very fortunate because to develop his training further, he went to Australia for a number of months to see how they counsel their patients there with spinal injuries. Here we have one of our professionals, another physiotherapist, teaching a group of wives and carers of paralyzed patients how to look after their own backs. Because when they're helping with lifting a husband or a brother or an uncle, and the person can be quite heavy, we want them to learn to protect their own backs so they don't run into any back problems. Here we find a group of our newly paralyzed young men having what we refer to as peer counseling. So again, a group of 3 paralyzed members of staff sharing with our newly paralyzed patients about the way of living a new way of life, always sitting in a wheelchair, and how to prevent the complications that can come from pressure sores because they have no feeling below the level of their accident, and dealing with a paralyzed bladder and bowel. Capacity building is another way of helping our paralyzed patients when they are newly entering CRP. You may wonder, why are they lying full length on these long trolleys? And it's because many of them will be referred to us with several pressure sores. And so it's so important that the places, the bony areas over their hips and over their back that can break down into very large pressure sores, that no more pressure is taken on those parts of their body. So they learn to propel themselves, lying full length on their faces. Here we find that with the help of occupational therapists, they are doing a variety of skills, making paper bags that they can sell in the bazaar, helping our nurses by rolling the cotton balls, folding the gauze squares, preparing the sterile dressings. They need then to become accustomed to their wheelchair
These wheelchairs are made in the centre's workshops in Sava and now in a much bigger workshop in Gonokbarry. So they need to learn how to go up a slope and how to manage steps. And so this is the time that they're practicing with our physiotherapists. Speech and language therapy is another training that we give at CRP. We are the only training school in the country that is teaching occupational therapy. It's again a 4-year course recognized by Dhaka University, and also a next course, speech and language therapy, a 4-year course with the 5th year being the internship year. And of course, although we don't need this skill for our spinal injuries, invariably they have no trouble with speech or with swallowing. But what so many of our patients do have following a stroke is a speech problem, is a problem with swallowing also. And speech therapists are therefore in great demand and have a terribly important role to play. They are also needed for children with autism and children with cerebral palsy, but also many children who have a stammer, a stutter, who need the help of a speech therapist. So here we find a little boy with his mother, the mother learning what the speech therapist is showing her son. We have a pediatric unit, and this is where able mothers come with their disabled child. They come for a 2-week period of training. So it's the exercises, the seating, the preparation of food if they have a difficulty with swallowing. And so they are learning what to do with their child that from birth has a developmental delay. And so they can then take the child home after the 2 weeks and practice these exercises and activities, and then come back at different periods to check the progress of their child. Here we find one of our volunteers. She is Bangladeshi, but she's lived all her life in Glasgow. She is a trained doctor, a general practitioner in Glasgow, but she wanted to come and when she visited her family, give us voluntary service. And here we find her, a professional, but giving time to this little girl who has cerebral palsy and is learning to stand in one of our homemade standing frames. We have, I think he's the only little pony in the whole country that is giving riding as a therapy. This is extremely valuable for children with poor head control and poor balance. And here we find 2 of our volunteers who've come from Dhaka to help our children with the riding. A little boy who was left abandoned at our gates is now sitting using this specially made wheelchair, which is something that supports his head, his trunk, his feet. Without this chair, he would be doomed to lie flat on his back and just stare at the ceiling. I'd like just to share with you this very special building, the Children's Hostel, because I'm sure you will be interested, for those of you who are not aware, that in 2013, we were invited to Hong Kong, and where we were awarded, CRP won an award for $100,000, which enabled us to construct the bottom 2 floors of this new children's building. So this is where the children, invariably with cerebral palsy, when they are attending our school, can in term time stay with us. Here we find the physiotherapy in action. I've mentioned that that's one of the main trainings that we give. Occupational therapy in action, and often people say to us, what is occupational therapy? Well, it's all about activities of daily living. How will the person who's paralyzed manage to dress themselves, feed themselves, sign their name?
have some recreation, some pleasure in life with games. So the occupational therapist is the person helping them on all these activities of daily living. Occupational therapists also play a very, very important part for those who have mental health conditions. And next month, 1st of March, we are starting a day center that will be run particularly by occupational therapists and counselors for people with mental health conditions in our center on the edge of the EPZ in Gonokbarry. Here we have another group of professionals that we are training. We're the only place in Bangladesh training orthotists and prosthetists. This is a 3-year course recognized by the state medical faculty, a diploma course. And so we are training people to make artificial limbs and aids and appliances. And I'd like to mention now that for a number of years, we've been working with Rotarian Roli in the Rotary Club of Dhaka, fitting artificial hands. I'm sorry I don't have a picture of them, but these are imported from the United States through the help of Rotarian Roli, and we are then responsible for fitting these hands and teaching people how to use them. Here we find one of our technicians. He has a double amputation of his legs himself, and here in this picture you see he's working on one of his artificial legs. Other pictures of people using these artificial limbs, practicing the stairs, practicing walking in the parallel bars. The condition of club feet, as we find with this young man, something that with the help of professionals who make these simple splints on the right of the picture, for want of that splint and the correction just after birth, this young man has a deformity that now it's far too late to do anything to help him with his walking. But where we could help him was for vocational training. This is the School of Prosthetics and Orthotics, and here we have from Cambodia, Mr. Kim Song-bo, teaching a group of our young students. We have our inclusive school. Again, we have professional people who are taught to become teachers of children with special needs. And so we have inclusion, so we have able-bodied children and children with disabilities. If you see in this picture of the assembly, you will see down the side of the left-hand side of the picture, a row of children who use their wheelchairs. Vocational training, again, it needs professional tailors to teach our patients, and if the husband has a high injury, broken neck, then we will teach his wife how to do tailoring and be able to have a little business as an income for the family. Here we find that our patients are being donated a sewing machine from a Bangladeshi group called Bachao, who are based in the United States. I'm sorry, the picture of the shop management for some reason hasn't come through, I'm sorry. But here we find a rather special young man. We were preparing his home in the north of the country so that he could live with his mother. He'd been with us for a number of years. He'd done his schooling with us, special schooling. He was then taught how to run a small shop. And here we find him with his mother in the little shop back in the village so that he can have an income and help support his mother. Another of the vocational trainings, again, where professional teachers are needed, is electronics repair, one of the most useful vocational trainings for people who are paralyzed but have a class 8 level of education. So they are repairing radios, televisions, simple repairs to mobile phones. Another of the trainings, of course, is computer use. Beekeeping has been most recently added. One of our volunteers taught our patients.
Industrial sewing machine, this is a training set up by Marks and Spencer's. Tesco also run a training along these lines, training people with disabilities so that they can become operators of industrial sewing machines and go into garments factories where quite a number of our young women have secured jobs. This picture shows how recycling paper, cardboard, plastic bottles can produce a large number of educational toys and simple seating. Here we find a young man with very severe deformities, contractures, and he has therefore had to move for years along the ground in this position. But we were able to give him this little truck, and so he came for vocational training, but he was also able to become mobile by cycling this little truck, which he was able to take home. Other trainings that our trained staff show our patients. We see in the picture here somebody doing metalwork from his wheelchair, women who are doing woodwork from their wheelchairs, producing mushrooms. One of our very beautiful designs of wheelchair where we can add an extra wheel to turn it into a tricycle, enabling them to go very fast and long distances. This is a patient just heading home who, during his time with us, was able to practice from his wheelchair, looking after the goats, and he's taking these 2 young goats home. He was also running a shop in his home. And just to finish with, to visit our library where our professionals, therapists are trained. This is their computer lab. This is their classroom in the Bangladesh Health Professions Institute, and here's some speech therapists being trained. We have the nursing college, and we have one wheelchair nursing student, Halima, that you see in the picture. This is the great day when our students are in their gowns, ready to go to Dhaka University to receive their certificates. This picture shows a group of speech therapists, occupational therapists, speech and language therapists. And this shows the monthly staff meeting. We have close to 1,000 staff members in all our 12 centers across the country and our main center at Shava. I would like just to say thank you so much for your attention. Thank you. Thank you so much, Dr. Valerie. And we can easily see how skill can be used to improve the community life, the way she is working. She came to East Pakistan, when she was young, and worked in Chandrakona, and went back to UK again during liberation war. Came back with the money and established this organization. Sometimes it feels like very close to Mother Teresa, the way she's working, giving her life for the people, community people, disabled people. Let's give a big hand to Valerie. Our next speaker, we all know, renowned economist, Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmed, who is currently the chairman of PKSF, is Polli Kormo Shoyak Foundation. We know him, he's a very good speaker also, and doing work for the community for the last 10, 15 years. So with these few words, I'd like to present Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmed to take the floor and make his deliberation. Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmed. Honorable District Governor F.H. Arif, Mr. Moderator, PDG A.H.M. Zakir,
Valerian Taylor, guests on the dais, distinguished Rotarians, guests and ladies and gentlemen. Valerie gave us a very specific case, how you can develop skills and help people. But nonetheless, it's an extremely important, particularly when people get older, like me. We need that kind of services. I'll try and speak very generally about the national progress and the requirement of skills, professional skills. Of course, we know and recognize that Bangladesh is marching ahead. Now it's time to consolidate and accelerate. But in order to do that, you need to give attention, serious attention to certain things. Just like a plane that takes off, before taking off, it has to consider the system, look at the whole system, and see everything is in order. Similarly, Bangladesh is now at a stage of development where, as an economist, I consider it is ready to take off. But then there are certain aspects which must be managed very well. Otherwise, the takeoff will not be smooth and it may not go forward as we expect it to. Now, in this case, one particular aspect is human capability. We need capable human beings, human hands, in all spheres of the economy. High tech, low tech, medium tech, everywhere. From the mass of the people to highly educated. And therefore, we need skill development facilities in the universities, in the institutions, research institutions, research and development institutions, and all over the places. But those facilities can be used by people who have wealth, who are highly placed, who are rich. Their children can go to these facilities, particularly because their upbringing in good schools and good colleges. But most of the people will not be able, and they do not, as we know, they do not access, cannot access these facilities. So if we are moving forward on a sustainable basis, we are in the age of sustainable development now, then we have to consider the whole society. And our starting point has to be the human being. If we plan on the basis of the needs of each individual, then we'll get a completely different perspective than if we plan on the basis of projects and institutions and other sectors of the economy and society. So we start with the human being. Human being is a multi-dimensional individual. Human being has various multitudes of needs. And therefore, we have to cater to those needs. How do we do that? In order to do that, we have to first of all go to the people and understand their needs. Just as we have to understand the needs of the economy as we move forward. We need high tech in industries, particularly in the ICT sector. The world has moved very far, very fast, and we are in the fourth industrial revolution. First was steam engine, then electricity, then ICT, but at a higher level of ICT at this point of time. And therefore, we have to be part of that system, the global system. And yet, we have to cater to the needs of the people who have been left behind. And in Bangladesh, we know a lot of people, millions of people, in fact, have been left behind. Although we have achieved great successes in reducing poverty, poverty ratio, in fact, it has been reduced to 23% from over 40% about 10 years ago. And extreme poverty is about 12%. Now, I think that's a tremendous achievement over a short period of time. But then, going forward is not that easy. Going forward means that we have to include everybody.
And the UN adopted Sustainable Development Program says that nobody is to be left out. Everybody has to be included. How do we do this? And the basic principle that Rotarians follow is service to the people, to the community. So service to the rich, those who have, may be important from certain aspect, but it's not that important, I think. If we go forward, if we want to go forward as a society, as a cohesive society, it's important that we provide services to the people who cannot take advantage of the opportunities available, facilities available in various sectors of the economy. So my focus is actually on the people in the rural areas, in various rural communities, in coastal areas, in house, in bowers, in hills. Those are the people I think we should try and do something, stand by them so that they can move forward. We have to impart skills to them to be able to first get out of poverty and then move forward on a sustainable basis. And in that context, what is necessary is to first identify needs of a particular community. It's not the same. It's not the same for the people who live in Har, not the same who live in the hills, or people with disabilities. They have different needs. So we have to understand those different needs. Although the poverty focus, anti-poverty focus may be the same, but for particular communities, you need different design, you need to design different kinds of services. And that's what we try to do from PKSF. For particular groups of people, we design approaches and programs to address their particular needs. For example, those who are extremely poor, they first of all need their capacity to be built to be able to take advantage of whatever opportunities are there. So you have to impart skills to them. Education is another. Their children, if they are not educated, they will also remain in the same category in future. And therefore, education becomes extremely important. Quality education. And as you know, in Bangladesh, maybe in many other countries, the educational facilities available for the rich are different than those who have been left behind. Therefore, their educational facilities should be of quality. So that's one important thing. Second, they need skill training, whatever do. Even if they want to do agriculture or processing of agricultural outputs, but whatever they do, they need skill training at that level. That should be provided. Otherwise, if you provide some money to them, that will not help them very much. One of the transfer payment to give some doles to them is not helpful at all. It's their capacity that has to be built. So we need capacity to be built, but they should also be assisted with access to technology, because otherwise they won't be able to produce anything on a sustainable basis. So technology is another thing. They need market information. They need marketing assistance. And they need capital, finance. So that has to be a package. A package approach, professional skills to be developed, and then those people who have acquired some skills should be facilitated to take advantage of the opportunities. So that's the basic message that I would like to give you. These are, what I have said is perhaps not very great, but very pertinent to the needs. When I talk, I find people, because I talk about poor people, I talk about people in the rural areas, the left behind communities, not of great interest to many people. But I think unless we address that issue,
we will not be able to maintain the lifestyles that we are maintaining now. In the longer run, there will be chaos, there will be confusion, and some of the things that we watch today, the terrorism and things like those will come from these people. So we have to address right from the beginning as we are moving forward on a sustainable basis, we have to do that. And certain other things, very quickly, 1 or 2 minutes, I'll finish. Skills is not uniform again. At various levels of skills we need. So we have to provide skills what they can accept, a particular group of people can accept at this point of time. A little later, perhaps, the higher level of skill can be given to them. But then it has to be specific to the level of development of the particular group of people that we are talking about. And I speak on the basis of my own experience. I have seen it to be done by PKSF, and we have been able to help a lot of people around the country. We have particularly trained 60,000 youths. But there is one other thing I want to mention. See, it's not just skills that will help, skills of the people that will help make a society good and sustainable, healthy, because human values are important. So human values, social values, those have to be imparted at the same time. Otherwise, a person can become highly skilled, may hold high position, may have a lot of wealth, may not be very good human being. So we want to see good human beings and everybody sharing the progress on an equitable basis. So that's the basis on which I have been working and I have been writing. And I hope some of you may see the point of view that I have just outlined. I find it very difficult to put across because we come from backgrounds and we are all feel very comfortable with that set of things. But it's a different set of issues that I have just outlined. So I thank you very much for the opportunity and for the invitation to me to come here to speak to you. Thank you. Thank you, Dr. Ahmed, for wonderful deliberation. And another glaring example how the knowledge, skill, and wisdom can be used to improve the life of a village people, So let's again give a big hand to both of our learned speakers, Dr. Ahmed and Valerie. Thank you. We had to import moderator of this session from Canada. He is the first district governor of us, but he stays Canada, and invited and imported him for this session, sir. Such a nice session. Such a nice session. Thank you very much, moderator and eloquent speakers. Meanwhile, we have among us Honorable Member of Parliament, Speaker for the next session, Mr. Naheem Razzaq. Please welcome him with a big hand. Another speaker, Karvi Rakshant, is the founder of Jago Foundation. So both of these speakers may I humbly request you to come on the stage. Honorable Member of Parliament, Mr. Naheem Razzaq, and Ms. Karvi Rakshant, founder of Jago Foundation. I now request RIPR to hand over the memento. Also, PDG, you have to hand over memento to the speakers of the outgone session.
I now request moderator of the session, PDG Sam Shakot Hussain, to come on the stage. After this session, we'll have tea break. Tea will be ready by 6 and prayer break. Then there will be 3 important sessions. One is future of Rotary. We will have our DGN and DG in the session. Joy of giving. We'll be having our RIPR, DRFC, ARRFC, District Fundraising Chair and DGSC in the session. And finally, very important session before we close. Ladies in Rotary will be listening to PDFL Monira Khan, Professor Asma Basi, Saida Nasrin Ahmed, PDFL Tahia Khalil. So I urge upon you to be little patient and for your cooperation as you have been cooperating for last 2 days. Now I request moderator to take the session, your session till 5:55. Honorable RIPPR, District Governor, District Dignitaries, Family of Rotary. আমি একটি ছোট গল্প দিয়ে সেশন শুরু করতে চাই। গল্পটি এই যার কথা বলবো আপনারা সকলেই তাকে চেনেন। আমাদের দেশের 10 জন যদি আমরা টপ এন্টারপ্রেনিয়ার বলি, তিনি তার ভিতরে একজন। ছোটবেলা তারা 2 ভাই, গ্রামে জমি ছিল এবং ক্লাস 3-তে যখন পড়ে বাবা মারা যায়। মা ছিল একমাত্র সম্বল তাদের এই 2 ভাইকে দেখাশোনা করার জন্যে। এক বছর গ্রামের সব জমি খরায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো জমি থেকে কোনো ফসল পাননি। মা সিদ্ধান্ত করলো 2 জনকে পড়ানো সম্ভব না। মামাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য নিয়ে বড় ভাইকে তার পড়াশোনা কন্টিনিউ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিল, আর ছোট ভাইকে তার মামার লেদ মেশিনে পাঠাবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ছোট ভাই কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলল, মা আমিও তো পড়তে চাই, আমিও তো বড় হতে চাই। মা বলল, বাবা আমি যা আছে তোমার মামাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি একজনকে পড়াতে পারি, যেহেতু সে বড় সেজন্য সে পড়ুক, তুমি মামার কাছ থেকে কাজ করো তারপরে গিয়ে আবার পড়ো। সে গোদ হলো যেন আমিও পড়তে চাই। তখন মামাদেরকে ডাকলো, বলে যে তুমি সমস্যা তো টাকা, আমাকে পড়ার সুযোগ দাও, আমাকে টাকা দিতে হবে না, কি চাও তুমি? মামাদেরকে বলল, আমাকে একটি গাভী দিবেন, আর আপনাদের যে হালের বলদ আছে সেই 2টা বলদ আমাকে ধার দিবেন, প্রতিদিন আমি সেটা দিয়ে হাল চাষ করে আবার ফেরত দিব। গাভীর থেকে দুধ আসে, সেই দুধ বাজারে বিক্রি করে, আর 2টো বলদ দিয়ে নিজে হাল চাষ করে। প্রতিদিন বাজারে আড়ঙে দুধটা নিয়ে যায়, বিক্রি করে তারপরে স্কুলে যায় এবং 1.5 কিলোমিটার তাকে হেঁটে যেতে হয়। এই করতে করতে আজকে আমাদের দেশের সর্ব উচ্চ যারা ব্যবসায়িক তার তিনি একজন, তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ নূর আলী। আমি গত শুক্রবারে নবাবগঞ্জে তার গ্রামে 2-3টা কলেজ এবং স্কুলে, যেটার তিনি কোনোটার প্রতিষ্ঠাতা কোনোটা তিনি সভাপতি, প্রায় 5000 ছেলে মেয়েকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমাকে কিনোট স্পিকার হিসেবে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রামের থেকে তার গরিব আত্মীয়দের যারা এখনও আছে আশেপাশে, তাদের কাছ থেকে এই গল্প আমি শুনে এসেছি। আমাদের দেশে 16 কোটি লোক। আমরা নিজেরাও ছোটবেলার থেকে যখন পড়াশোনা করেছি একটাই লক্ষ্য, চাকরি করব। প্রত্যেকের এই লক্ষ্য সরকারি চাকরি করব, কারণ সরকারি চাকরি হচ্ছে একমাত্র স্বপ্ন। এখন
সরকারি চাকরির পরিমাণ আমাদের বেসরকারি চাকরির পরিমাণ প্রায় কাছাকাছি। তারপরেও আমরা স্বপ্ন দেখি। আমি একজন ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট, হিউম্যান রিসোর্স প্র্যাকটিস করি। অসংখ্য রিকোয়েস্ট আমার কাছে আসে যে চাকরি তদবির, আমার স্ত্রীর কাছে আসে তার চাকরির তদবির, আপনাদের সকলের কাছে আসে তার চাকরির তদবির। আজকের যে বিষয় ইউথ সার্ভিস, সেই ইউথ সার্ভিসে আমাদের আজকের মেইন বিষয় হচ্ছে জব ক্রিয়েশন অ্যান্ড সোশ্যাল এন্টারপ্রেনিয়ার। আমরা কিভাবে শুধুমাত্র জব সিকার্স না, কিভাবে জব গিভার্স হতে পারি, সেইটা আজকের এই আলোচনায় আলোচনা করব। আমি এখন আমাদের মাঝে তিনজন বক্তা রয়েছেন, যে তিনজনের ভেতরে শুরুতেই আমি আমাদের গভর্নর পরিচয় করে দিয়েছেন। আমি দ্বিতীয়বার পরিচয় করাতে চাই না সময় বাঁচাবার জন্যে। এখন আমি আমাদের সম্পূর্ণ সেশনের সময় হয়েছে সকলে মিলে 40 মিনিট। সুতরাং এখন আমি আমার প্রথম বক্তা করবি রাকসান, যিনি ফাউন্ডার জাগো ফাউন্ডেশন, তাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Assalamu alaikum and good evening. I'm sure you all are quite tired. You had a long day. I can see the faces. And I am extremely sorry that I don't have a presentation with me. I wasn't prepared. But I'll just try to share what I do and what I have been doing for the last 10 years. My name is Korvi Raksan. I'm the founder of an organization called Jago Foundation. Jago means wake up in Bangla, Hindi, Urdu. 10 years back, when I was 21 years old, I thought, being a young person, going to a good school, having good education, I need to do something for my country. But what do I do? Do I help the children? Do I help the young people? Or do I help the senior citizens? So I started traveling in different parts of Bangladesh to know about Bangladesh more, because I was born and brought up in Dhaka. I spent roaming around in different places, got some kids playing beside a garbage can, went to them, asked them, can I play with you? And they told me, sir, we are not playing, we are working. And I asked, what are you working? They said, we collect papers, we collect trash, we sell them, and that's how we earn our living. So I said, I will give you the money, but can you just play with me? And they said, yes. We had a fun day. We ate good food, we did some colorings. When I was coming back, a 7 to 8 year old girl, she grabbed my hand, she said, thank you, sir. I don't have a family, I don't have a home. Will you take me with you? Will you give me a family? Will you be my father? I was 21 years old. I come from a mediocre family. I asked myself, what is the point of having such a good background and cannot help a girl who's 6 to 7 years or 8 years old? I came back that day and promised to myself that I want to do something for these children. I gathered some of my friends, told them, can we have a small place where all these slum children can just learn English? Because a lot of people in Bangladesh goes abroad and they suffer from communication skills. So in 2007, 29th November, we started with 17 children on a piece of carpet. And running the school after 3 months, the kids came to me and said, sir, when are we having our promotion? And I said, promotion? This is just a place where we teach English. This means the kids wanted the school. And that's how we started operating a school. We have been running the school. We opened a school in Dhanmondi area in Rayal Bazar slum. Then we opened another school in Bonani. And while we were doing all these things, many people said, how are you getting the money? Are you another typical NGO who's getting money from the donors? And we said, no. We in Bangladesh have enough money to support ourselves if we want to. So we designed a program where one person, one privileged person, take care of one child. And that's how, from the 17 children 10 years back, today, after 10 years, these kids are giving their
SSC exam, which is equivalent to O-level. Right now the exams are going in. And we have got 3,000 kids who are getting free education without foreign donation, just by the support from people in Bangladesh. And this organization, which started as a hobby, is supporting right now employment of more than 400 young people all over the country. So we hope that such examples of social entrepreneurs give motivation to young people. A lot of people ask me why I do all these things or why we do all these things. I'll share you the story why. So when we started, we didn't have money. We were young. It was just our pocket money. And the landlord was very vocal. He used to come and say he'll throw us out of the building. So one day, this young 12 years old girl came and said, and we used to give rice to motivate the parents. So this young girl came and said, sir, we don't need rice anymore. And I said, why? Most of the time, these girls get married in this age in Bangladesh, in the slum areas. So we thought maybe it's the same scenario. And she said, sir, I want to contribute my part of rice so that you can pay the rent. I said, you're one student. There's 40 students in the classroom. She said, can you come with me? I went, and the 40 student told me, sir, we promise you that we will take care of our parents. You promise that you will help us get education. And from that day, we stopped giving rice. And they actually went to the parents. The parents came back. They said, we don't want this school. And two of the mothers opened their gold chain and gave me so that I can pay the rent of the school. So that's the relationship that we have in this community, with these people. But this is the emotional part. So after running 2 schools, we realized that the need is outside Dhaka. 90% of the population in Bangladesh lives outside Dhaka. How can we take this quality education in the rural parts where there's a lack of teacher? So I'm sure you all have used Skype. You all use video conferencing softwares. So we use the same thing, and right now from Dhaka, sitting in Dhaka, we have schools in the hills of Bandarban. We have schools where there's tea garden, where people do not have access to any sort of schooling. And we are trying to take as many as schools. So after 10 years, we're happy that the government have now agreed to do a pilot project with the same model with 500 schools where there is no education, there is no teachers. So we hope that these systems, innovated by young people, can actually make a difference. But while doing all these things, it wasn't very easy. The journey wasn't very easy. I was 21 years old. I didn't graduate. After my graduation, my parents told me, you studied law. You studied law from University of London. You went to a good school. We have our business. Why don't you come back and take care of our business? Why don't you go and practice law? I said, I am really passionate. And that time, Jago was very small. It was still a completely voluntary organization. So my parents gave me a condition after seeing 2 years of my madness. They gave me a condition, whether their business or my madness. And 8 years back, I left home. And just to prove myself, or to prove that a young person in this country can actually do something. And today, now everything is fine with my parents. After you get your pictures printed in newspaper, after you get some awards, things become nicer. But that taught me a lot in my life. Because when I came back, I had one family. When I came back to the slum, I was staying in a 10 feet by 10 feet room in a shared public toilet where the slum people stay. That gave me understanding of how these people think. And from that day, I had 600 family members. All these parents came to me and gave me food. So these are the relationship that we have. But the reason I'm sharing all these things is I can see a lot of people, and it's very hard to communicate with the parents. They don't want to understand a lot of time. And I also tell the young people that they should also communicate. I never told my parents what I wanted to do. Suddenly, if they hear that, I want to become a social worker, they get scared. So if we can communicate with our parents, I think life will become much easier. But with that, I was able to attract a lot of young people to doing social work. It became an example. The foundation became an example. And today we have
more than 25,000 young people in 32 districts in Bangladesh who's working for different SDG goals. Right now we're focusing on sustainable development goals, and we hope that we can reach out to 64 districts. Like that, we think it's important. Still now in Bangladesh, it's very, very hard for young people to go to our organization and say, this is my dream and this is what we can do. And that is the barrier that we are trying to build. And in the near future, the new project that is coming in is everyone is focused in Dhaka. What happens to all the people who are outside Dhaka? Why is everyone coming to Dhaka? Because there is no opportunity. So we're trying to set up small incubators in 7 divisions in Bangladesh, where young people can come with their business, and we will not only mentor them, but we will also try to fund them. And all this that I am saying is actually funded by people in Bangladesh. So we have got 3,000 kids, 2,000 are sponsored by Bangladeshi people who take care of one child. There's one person, for example, the head of Microsoft in Bangladesh, Sonia Appa, takes care of 20 children. And there's a family, the husband earns 15,000 taka and the wife earns 10,000 taka. They give 1,000 each and help a child. So that's how we believe that without going abroad, without asking for international help, we still in Bangladesh have the power to rebuild our nation. That's why we call ourselves breaking the cycle of poverty through education and rebuilding our nation. More than 50% of the population right now in Bangladesh is youth. We need to nurture this crowd. This can be the biggest potential human resource in the world. We're going through a demographic dividend. The reason I'm telling you is that a lot of you are in a position where you can actually make a difference in the lives of these young people. So I request you on behalf of all these young people, if there is anything that you can do, create skills, vocational training centers, provide quality education, that will be a big help for the young community. With that, I would like to end my speech. Just one last thing that I share everywhere. What do we do when we get a gift? We keep it in a nice place, in a nice shelf. We clean it every day. This world is the best gift God have given us. And together we have to take care of it rather than saying this is not my responsibility. Then not only Bangladesh, this world will be a better place. Thank you so much. আমি আমার বন্ধু নুরালির কথা বলেছি, কারণ আমরা ওই নো ইচ আদার 50 বছর যাবৎ একসাথে একই ছাত্র সংগঠন করেছি, একসাথে মুক্তিযুদ্ধে গেরিলার যুদ্ধ করেছি। আরেকজনের কথা বলতে চাই, তাকেও আপনারা চিনবেন, বাংলাদেশের আরেকজন সফল এন্টারপ্রেনিয়ার গাউসউদ্দিন খান। তাকেও আমি চিনি 70 সাল থেকে। আমার বন্ধু জগন্নাথ কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়েন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। তিনি সকালবেলা পুরনা পল্টন লাইনে আসেন। মায়ের বাবার অনেক ছোটোবেলা মারা গেছেন। মা এবং চাচাদের কাছ থেকে 80,000 টাকা সংগ্রহ করে একটা ট্যাডেল মেশিন কিনে নিউ পল্টন লাইনে এস্টাবলিশ করেন। সেখান থেকে প্রতিদিন প্রুফ হাতে নিয়ে জগন্নাথ কলেজে যায়, যাওয়ার আগে প্রুফ দিয়ে যায় বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কাছে, আসার পথে সে প্রুফ নিয়ে আসে। এই ট্যাডেল মেশিন থেকে মনো মেশিন থেকে অফসেট মেশিন থেকে এখন 12টা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, 16,000 লোকের এমপ্লয়মেন্ট করেছেন। নুরালি এখন পর্যন্ত 60,000 লোকের এমপ্লয়েন্ট করেছেন। আরও 3টা হোটেল আসতেছে, সেখানে আরও 5,000 লোকের এমপ্লয় করেছেন। আমাদের দেশের যে শিক্ষানীতি হয়েছে, আমার বন্ধু নুরুল ইসলাম নাহিদকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, Thank you, Edward, for your very meaningful. First of all, চমৎকার বাংলাদেশের শিক্ষায় ঘাটতি ডিজিটাল যুক্তিভিত্তিক সমাজকে প্রকৃতপক্ষে হাই স্কুলের শতকরা 80 থেকে 90 ব্যক্তিগত একটা লোককে আপনি ডাকেন নাই, কোনো হিউম্যান রিসোর্স প্র্যাকটিশনারকে ডাকেন নাই, কোনো এন্টারপ্রেনিয়ারকে ডাকেন নাই, জায়গা তাকে চাকরি দিবে। মার্কেটে কি নিড সেটা আপনারা জানেন না, খালি একটার পরে একটা বিবিএ, এমবিএ, এমএসসি, ইসলামিক হিস্ট্রিতে মাস্টার্স এগুলো প্রোডাকশন করে করছেন এবং হাজার হাজার বেকার। আমাদের দরকার, একটু আগে যিনি বলে গেলেন যে ভোকেশনাল ট্রেনিং, যেটা আমাদেরকে সাহায্য করবে শুধু চাকরি না, আমরা যেন এন্টারপ্রেনিয়ার করতে পারি।
এখন আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত সম্মানিত মেম্বার অফ দি পার্লামেন্ট মিস্টার নাহিম রাজ্জাক। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই যে আজকে আমাদের প্রোগ্রামে এসেছেন এবং তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you so much. Assalamu alaikum. First of all, I would like to congratulate the Rotary District 3281 Conference 2018 to organize such a wonderful event. And I'm such privileged to be here amongst some eminent and scholars, I guess. Honorable Governor, honorable eminent guests, members. First of all, I would like to take this opportunity to acknowledge the work that Rotary does all over the world. And as much as I am aware, the focus of Rotary is to bring business and professional leaders in order to provide humanitarian service, encouraging high ethical standards in all vocations and to advance goodwill, peace around the world. This is the motto that Rotary promotes all across the world. To address today's session, and as such, there have been, obviously, by looking at this brochure, it is a challenging endeavor to speak some value addition to the session. Speakers such as Professor Khaliquzaman sir and very other eminent person have spoken and delivered their speech. And just before me, a very young, energetic, young leader, Corvi, has delivered his speech. So towards the end of the evening and towards the end of the session, it is very difficult to actually give a long and boring speech. But I would like to just look into just a couple of key points. Today's session is youth service, job creation, and social entrepreneurship. In this world today, the biggest challenge that we all have is unemployment. Unemployment as such is the basic problem that we are all facing, because from that point onwards, this problem in hand, this problem has given rise to a lot of numerous problems, such as young leaders, young people getting deviated towards antisocial behaviors, getting deviated towards extremist and extreme thought processes and violence, I guess. And the social basis or the morality that we bear in our society, those social values have been degraded. In Bangladesh itself, in a country of 160 million people, and rising, I must have to say, the number that we are looking at is around 40 million, which is 4 crore young people between the age of 16 to 35. So this huge population suffers from a lot of challenges. Challenges in terms of socially included within decision making, challenges not having adequate skills to promote themselves, having challenges to create a world where they feel that they are secured and they have the equal opportunity to excel. To address youth employment, young people need to have access to training that is relevant to the need of the labor market. This is the basic fundamentals. Professor Khaliquzaman sir, he has elaborated a lot of initiatives by the private sector as well as the government sectors. A lot of eminent personals have
must have promoted or must have mentioned a lot of government initiatives. But what we are lacking in a generic fashion is social enterprise. We as a holistic approach, we as a country, we are not addressing social enterprises. Rotary itself, with a vast knowledge and the capacity that they have, are promoting a lot of social campaigns, social activities, but a lot of business houses still have not endeavored into social investments. We're talking about a lot of funds being invested towards the youth, but they are not being properly utilized. This is the problem that we are all having. We are giving out a lot of trainings, but those trainings are not relevant, which are not creating value addition to their skill development. We are not streamlining our approach towards a singular goal. A lot of initiatives are going on across Bangladesh, but unfortunately we are not able to maximize our work. Me being present up here, I have a selfish reason to be here, I guess, to speak and to urge and to seek help from you. I, as an individual, a lot of the members here, they must be accustomed, or they may know my father. My father was a very long political history. His name was Mr. Abdur Razzaq. He was a freedom fighter. He was a minister of water resources. So as a family background of politics and from a political background, I have been privileged to be involved in politics to make a change. There has been a lot of commotions about us not being able to deliver. We are trying. At this moment right now, I must say that a lot of the eminent personals here, they must know, or they may know, architect Mazharul Islam Sahib. Amar Abbar very close friend ছিলেন. One day I have had the privilege of being brought up outside, having education. I did my undergraduation, masters, and I was a professional marketer, professional in the UK. So one day I came back to Bangladesh and I was complaining about a lot of problems that is going on. Corruptions, this is not happening, that's not happening. And at a certain moment, architect Mazharul Islam Sahib, he stopped me. And he said, it is because of people like you who are privileged to make a difference, not getting into politics or not making that extra jump or extra step to make a difference. I think that was the turning point for me, and I decided later on to come back to Bangladesh and start up my own business, and later on joining politics. Right now, we are promoting the vast youth of this country. We have formed a national youth platform called Young Bangla. It is unbiased, it is non-political, which facilitates all social positive activities. Corby, he is present up here, he is also a testament of what we do. We have tried to gather all the bright and young minds of this generation. And we have tried to facilitate them, building a gap between the business community, the public, that is the government, as well as the young leaders. And this is the way forward, but unfortunately I or my organization cannot do what we aspire to do alone. It is you, the established, the eminent, knowledgeable, the leaders of this country. You need to allow us to excel. You need to mentor us so that we understand your values, your morals, and your experience, and hence
build up our life itself. Volunteerism is the basis of all human work. Social enterprise is the way forward for a better country, inclusive as well as an approach of integration. So I would like to, at this stage, I would like to close my short brief by asking all the eminent person present here, let us get your experience, let us share your experience. You let us do what you had aspired to do in your youth or at your age when you were a young fellow and wanted to do something for yourself and for Bangladesh. So as such, I would like to close my delivery by saying that change happens from myself. Change happens by myself. So I have to change. As such, I need to initiate something. So we need to encourage everyone to do something of that sort. Unfortunately, the moral and social values that we have seen in early ages or early days of independence, after independence, we have not been able to follow it through across. So this is a challenge that we have to address. Hence, social enterprise, job creation, as well as facilitation and mentorship is a basis that we need to take in order for us to prosper. Thank you so much. Nahin Razak is a son of a role model politician, a freedom fighter, and one of the organizer of War of Liberation, late Abdul Razak. This seminar tells us that we need to create an opportunity. We need to create an opportunity for the youth so that they can be creative. Instead of searching for a job, they can create job for others. And opportunities doesn't happen. You need to create them. And APJ Abdul Kalam said, when wind comes, most of the bird flies to the safer destination. But the eagle, they goes above the cloud level and manage themselves. So we need to focus on our strategy. Lord, we talk about our education system, but let us reorganize, restructure our education system so that that system allows us to be a creator. The biggest house of China, the richest man in China, Jack Ma, he started his business from his wife's ornaments, $2,000. Borrowed from his relatives another few $1,000s. Now he is the multi-billionaire. Started with very small. And he always advocated that small entrepreneur, support them so that each and every youth become a job offerer, not a job seekers. আমি লাস্ট একটি ছোট আরেকটি সত্য ঘটনা বলে আমাদের সেশন শেষ করব। মিরপুরে আমাদের ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আমি বিয়া বলে একটি ফাউন্ডেশন আছে, সেটা ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার। সেখানে একটি ছেলে তার জীবিকা নির্বাহ করার জন্য ভিক্ষা করছিল, সাহায্য চাচ্ছিল। আমরা তাকে তুলে এনে, তুমি কি করতে চাও, কি করতে পারবে? বলে যে আমি শরবত বিক্রি করতে চাই। তখন তাকে 10,000 টাকা দিয়ে একটা টং দোকান করে রু আফজা কেনার জন্য, আরও কিছু বরফ কেনার জন্য 10,000 টাকা পুঁজি দিয়েছি। বিলিভ ইট অর নট, সেই আব্দুর রহিম
এখন তার আন্ডারে আরও 10 জন লোক কাজ করে এবং নানান রকম প্রোডাক্ট বিক্রি করে এবং হি ইজ এ নাও এন্টারপ্রেনিয়ার employed more than 17 people. সুতরাং let us create an opportunity for our youth so that they can be self-employed, they can inspire to other people to be self-employed, and instead of searching for job, they can offer job to others. Thank you very much. Thank you very much. Let us dream. Let us make our young generation dream. As per APJ Abdul Kalam, dream not while you are sleeping. Dream something that doesn't allow you to sleep. আসুন আমরা এগিয়ে যাই, কিছু না কিছু প্রতিদিন আমাদের ইয়াং জেনারেশনের জন্য বলি, ইয়াং জেনারেশনের জন্য করি। মার্টিন লুথার কিং এর ভাষায় বলি, ইউ ফ্লাই, ইফ ইউ ক্যানট ফ্লাই ইউ রান, ইফ ইউ ক্যানট রান ইউ ওয়াক, ইফ ইউ ক্যানট ওয়াক ইউ ক্রল, বাট মুভ ফরওয়ার্ড। লেট আস ডু সামথিং ফর দ্য ইউথ। Thank you very much. Now I humbly request RIPR to hand over a memento to the Honorable Member of Parliament, our special guest, to the founder Jago Foundation, and Valerie and Taylor to the moderator. Please hand over memento out of our love. I invite the dignitaries for tea to the eastern room from this hall and would like to request the members of Council of Governors to join them. And tea is open for rest of the participants, but make it a point that we are getting back here around 6:15, 6:15 for rest of the important sessions, and we would like to wrap up this conference in a befitting manner as you had been cooperating. Thank you very much. Please assemble here at 6:15 after tea. Thank you very much.